So that's where they feel more comfortable. We didn't talk a little bit about heading into today, but they got 2 wins last time this group met, A versus B. Can they continue that and, you know, obviously stay lethal in a place where it feels like they're very comfortable in this group? I feel like that's the moment, right? If you're feeling comfortable in the group that you're already in, I mean, you'll see this later today in NA as well, where the team that's at the top actually won both of that A versus B matchups. But it's kind of different here, right? You mentioned IG. They didn't perform as hot during that initial match day #1, but you can tell they went back to the drawing board to come out hot on their next group meeting. So the question is, can they do it again? And I guess we'll just have to wait and see. Well, it has been a great start to the day. We have so much action yet to unfold, and that's why we're going to send it over to your casters, Vicky Kitty and Spider Tiff, to take us into game 1. Thank you so much, Rain Day. I'm so excited to join you once again, Tiff. Let's kill it out here with these squads that also need to be able to perform. We already have that early contention between Navi and Echo, looking all the way over by Climatizer, but it's nice to see that Lava Siphon still has non-stop action. I'm looking at IG. У меня 2 криптодрона засканило. Везде. А, ну хорош, короче. Бля, вот это... И камера еще на сансета, вау. Крафтовки нет. Может даже вот это... Коробки нет, можно на спик Либо выживать. стейджинга встать, если получится. Это вот сюда куда-то зона. Вот сюда. Скорее всего, скорее всего. Но есть подозрение... Нави, что обычно тейкают? Мы знаешь, как можем встать? Смотри, если эта хуйня занята, мы встаем вниз в этот домик. Ты под вас помочь пора. Ой, не, нас там выебут. Мы на гору, нам на гору проще встать, потом вальканс. Ну а че я бы в идеале Дорита забрал, можно не успеть спокойно вообще. Дорита стопчик, мне кажется, это может кто-то влево сейчас шифтануть. Да, я иду. Можем группапнуться. Можно еще вот эту платформу взять тоже хорошо. Лутаюсь. Ну, я подлутаю. У меня ульты не будет, пора, у меня 50%. У меня нету чарлки. Можно, если что, по шарикам, если Дорита занят, пробежать платформу тыкнуть. Мы супер быстро отойдемся. Шарик, по шарику не стреляйте, не стреляйте. Они катятся? Да. Они уже взлетают. Это не IG еще. Но IG нас могут отпиздить, поэтому я первый лечу, потому что у меня белармор. Я, по-моему, вижу уже на харростере. Да, я вижу на харростере человек. Но они вроде внутрь зашли. Не, есть человек. Если что, в сейф попаду. Не, нельзя. Окей. Я по левой. Я просто поднимаюсь, Я дам кавер сверху. Да. И бежим дальше просто, похуй. Не пикают, они тоже то есть. 0-4 помог. Скань? Никого нет на них. А, они сейчас Дорита с нас отберут. Если что, этот дом забираем просто. Смотрите, чтобы они на дом не упали. Не падают, летят дальше. Я дом высекал, да ну? Пойдем попробуем забуриться. Может, это хуйня приедет? Они Дорита заняли? Они вниз упали вообще. А справа что вишли? Вот сюда вниз упали. На стейджинге видишь что-то? На стейджинге, в инсайде хз. Пойдем туда Доритас. Доритас можно взять. Да. Он открытый, там никого не вижу. Кажется, открытый, да. Под нами скрипта. Я медленно иду. Блять, хуёво. Там кипеть могут. Сканчик нужен, да. Внизу просто склад оказался. Давай просто вот сайт дома хотя бы встанем, посмотрим. Ушел, ну захотел, ушел. Я просто спину смотрю. Чуваки, я никого не вижу. Я жду скана, Доритас. Чел кемпитки. Я же говорю. Одного кракнул, 100 дал. Не нокнуть. Большой ем, нужен кавер. Все, бэкнем. За кавери. Большой ем. Вот сюда сыграем, парни. На меня отошел. На меня уйти. Окей. По бэкнем, окей. Го дальше берем. Да. У меня заехали. Ты вон поставил. Да. Не пишет. Ломает. Я их аккуратно пропахиваю. Я на санса. Нормально. Сзади нет никого? Да, найс. Можно вернуться в наш дом, который... Есть энеми. Меня нокнули. Хардеки переключили, зачем? Блять, у меня нокнули. Внизу занято еще. Да, понял. Это Соник из Окей. Он уходит. Умри, я тебя бикон заберу, умри. Надо вместе бежать.
Я ж тебе говорил, Лень, не надо дальше идти. Ну он... А я не шел дальше. Нет, ты очень глубоко зашел. Я на ФГшке Мы стою. могли уйти. Во-первых, если вы делаете ротацию быстро, блять, карте, я не помню, почему ты побежал еще какой-то дом лутать, потому что ты бы просто засканил своим ПКМ то, что дом занят, вы бы развернулись назад ушли, это вам фулл заруинило. Это во-первых. Во-вторых, Лень, ты спрашиваешь в самом начале игры, какой спот Нави занимает, когда они уже полгода крематайзер, блять, лутают. Ой, сори, перепутал. И в-третьих, И в-третьих, мы не узнаем, что было, блин. Нужно Максона включить. Если гамбит. Так, Ралик живет здесь. Play a lot of space here. We're like the team pushing us will have an advantage. With drone. He literally sitting behind here. Okay. Hey, you have this notification? No. I got like a fucking party leader. Блин, Игнатский показывает, лучше Максона. I got 30 sniper bullets only. Yeah, I have And I'm 64 playing- scout shots. And I'm playing Havoc. So just you know it. Like I have Havoc Lombo. There's a mastiff here, by the way. One take No this bolt, though. Lombo. Okay, scene where I killed the guy before. Maybe they will be open for me. The team up here. Yeah, two. Down. Oh, yeah, Yeah, Max, you do yeah. yourself. Me and Della looking north. Yep. He's dropping. I'm 50 away from purple. Oh, he was trying to scan. Oh, yeah, you need to be at the bin. Oh, I need to scan too. Ouch. Always close this door, Max, please. We're gonna hit beacon. I don't We see should have anyone. ending like Oh, here. Yeah. We should have God spot, okay? Yep. But it could also pull into staging. We'll see. Yeah, we have God spot. We have ending on us. I'm fucking blue, so I can farm it. I just don't see targets. It's fine. Me and Dell have scout as well, Max. Yeah. We all farming. I'm like belly shooting though because I have 57 bullets. I'm only taking guaranteed I'm gonna shots. look for an EMP. I'm fucking cold hands, bro. This is ascend, so I'm gonna grief a little bit. Actually, no, it's not value because they'll just drop armor. Do we have exit? Vex is Yeah, here. Vex, Vex, this is Vex. Enemy over there. Okay. Okay, I got pub. Nice. I think this should be Horizon Union. Сегодня Нави гамбиты. Oh, they are Max so on mad. Pioneer. Holy shit. I just broke every single fence they had, their gen, and cracked all three of them. That's tough. Nice. At moment when I'm with Lombo and slower. Oh! Impi! И Кралик. Drop armor. I'm gonna regen. Always drop your armor, by the way. Why is why is a crypto team EMPing a crypto? It's from here. Yeah, I know, cause you're a fucking dumbass. You got a new agenda? Yeah, just refencing. Should I just Phoenix? No, I think no. I'm 210. I'm 1-6. I'm 3-6. I'm coming with a bat. Thank you, baby. You're welcome, baby. I have a Phoenix. I have a Phoenix. Yeah. Go in the back and then Phoenix over there so the gen doesn't heal you. Don't waste gen. I left the door open, by the way. Just heads Yeah, up. it's fine. Thank you. Нави на игле Turkish Stars разминают. I'm 316 as well. Таня играет.
Понял, просто 15 человек. Думаю, что в чат не пишут. Севен, здорово. I'm still playing behind. Yeah. Making sure. The one's far left. We should take. Someone should take this. Yeah, I'm playing for this. Maybe 50. But the guy who shoots me. I took the early. He's on top of this route. I'm coming close. I'm crossing to you. Way out on. Don't die. Yeah. I'm good. I have bang ult on me. Okay, I'm Да, Зоха I пробили, get shot Санек by another тоже. squad. Без армора сейчас. Yeah, we're going. Oh my god. О, друг звонят. Yeah. Тюрик, ульта. Yo. Подожди, Зоха нокает. I don't know. We're getting shot from the right. Okay, okay. I'm going outside. Two guys going to pick left. За Зоха доели, плюс поинт для Туркиш Старс. No, I can't. This one. Кралик ставил Саню. По 2 поинта у Туркиш Старс. Gabriel just killed me. Вдруг бы вряд ли будут душить за зону, потому что Туркиш Старс не хотят отдавать поинт. Biz alandayız bu arada. Да. Diğer takım tünele de dikkat et, tünele. Yok yok görmüyorum. Şu an yukarıdayım da Karalıyorum bakmayacaklar. baba. Megi nerede? Var mı scan? Çıktı alan dışı, alan dışı, alan dışı. Okey. Loot lazım. Valkyrie vardı şurada. Onu da lootlayabilirsin. Biri yukarıya alsın. Ben de loot'a Sen bakayım. lootla ben bakıyorum. Ben bir scan daha açayım da Хирург Быч выжил, куда он тачку сел? Ha bak Да, burada. это увидит. Yaklaşıyorum buna. Okey. Görmüyorum. Az dur. Yaklaşma. Arka boş bu arada. Bom. Geliyorum. Helal oğlum. Захавали враг бы. 3 поинта у Туркиш Старс благодаря Нави. Okey. Tünel boş. По зоне на мост уходит. Кто у нас тут Гуччи? Максон, Матафи. Ну, Матафи прям самая Гуччи позиция. В доме. Sure. Max, I'm gonna give you wall hacks. Maybe you can do something. Look, all three. Yep. I can jump here and maybe shoot. Maybe. No, it's a spot. From me, you have. But I don't know. Maybe it's not risky actually. Maybe I can do it from here somewhere. No, like on the. Maybe. But do we even push if you get a knock? Yeah, maybe. I think No. you, Матафи вроде. Yeah, I will not do this. Yeah, I think if we get a knock, we should push. Nah, But we maybe have not. another team over here. We have a good spot. I don't know. Are they still playing here? Here, chip. You can see his head, Max. Stand on me, stand on me, stand on me. Nice knock. You can see his Максон head, с stand on me, крабера behind the еще. rock. Нормально дохавали, без поинт. It's Откуда он крабер нашел? Yeah, Can I nade him? I have a bug nade, I can texture. walk up a No, nade. no, and- no. Right. I think it's bug texture. Да. Maybe now? Yeah, I threw it now. I think it's good. I think Очень it's имбовый Team ган, took our конечно, old для spot, team турнира took our этот old good. крабер. Nah, bad Team nade. took our old spot. You hear me? Okay. Yeah, yes. I have 29 bullets. Anyone's extra light? Now I need extra. I have 29. I mean, there's boxes down here. I'm scanned. It's Maybe I should impossible to lose? loot, I think. I'm gonna check. I'm gonna check. I'm No, on no, screen no. right now. I can't Look, really look, look look. here. Ну I поздно, just got so поздно much light смотреть. now. You did? I just got so much Good light. shit, bro. Here, dropping 2 stacks for you. I have 159 for a scout. I can give you more as well. Okay, I have 150 for R3. Oh, I want to kill this solo. Here. Yeah. Look, Horizon like- queues, queued yeah. up, queued up. It's the Yeah, same they're spot. going up. I know, they're going like very high ground. That was a team underneath. We can walk up a little bit now and get an angle, maybe, Max. Okay, Team here Maybe stand shooting. here. Can you stand them? trying. They're breaking my gen. My gen's gonna be broken, okay? And I'm not gonna have a new one. Кралик улетать на No, you Валькирии should gen будет. on me. Like here. Yeah, I I think. will.
No, wait, I don't know. No, bro, I can't make I don't know where you gen Right though. here is where. When next gen, I know what a place. If it's gonna be a fight at our backs, we need to switch this up. Yeah. Yeah. I have EMP ready too. Remember, there's a team in our old spot. There's also a landslide team still. So That's they why might we can't sweep them because this team might push us. There's an RE here. Max, you can get that RE. No joke, you can get that RE if you want it. Team's about to be moving in from the north side. Sure. You can get it, yes. I will EMP if you need. Alright. It's only if you really want it though, because I don't. Yeah, I got fucking... Personally, I don't like it. Yeah, I got havoc. Ну, решка нужна вообще на эту зону, на лейт, в милифайт, и чтобы отобрать противников. These guys can't kill Max. It's on the other side. Careful now, Max, careful now. Come back fast. Come back now. Come back fast, Max. Bangalore and Gibby both have purples. Ванга, это Turkish Stars. На ноге прошел. Да. No, underneath. Three guys. Oh, wait, I got knocked. нихуя. Safe. We're gonna get pushed from our old spot pushing, I think. Turkish Stars заминают склад снизу. Но это в сейве находится. Armor down. А Матафи чилит просто. Отстреливают все ротации, которые сейчас происходят. Очень много людей. Прям до хрена сейчас замесов будет снизу. I got one kill. Good job. Рексы нокнули. Драка живет. Ой, не да. Kapattım. Закроет? Найс, закрыл. Olmadı aşağı atla ya. Aşağı atla topu yap bari. Пулис. Пилится до фула. Yerlere bakıyor. Он думал вниз упасть, но нет, будет тут резать. Наверху. Nak yediğini bilmiyor bu arada, canlandırabilirsin. Bubble'ım yok. Bubble'ım gelir. Видит его, нет? Бабла нет, говорит. Kaldır. Gelmiş bubble. О, бабл есть, будет резать сейчас. Kaldıracağım direkt fullden, okey? Ben hiç Надо контролить правый склад, чтобы не прошли. EMP нет, отлично. Успевает. Но банку он не успеет захавать после реса. У него никто не стреляет. Нормально контролит. Банки есть. tanklarsın. Bir daha geç söylüyorum. Зажиматься тоже нельзя. Alperen hiç gösterme kanka. Sadece siker. Надо въебать этот склад внутри. Прям очень по-хорошему надо въебать. Позиция хреновая. Sana geçiyorum. Тем временем Вексит вообще в подвал ушли. Okey. А, это под домом файт, у них их выпушивают. Geldi. Senleyim. Давай ставить стайлер минус, анлаки последний, он ушел. Окей, живет на плейсмент. Еще по щам получил, минус 50 хп. Ну, кое-как живет, на краю зоны играет. Его, скорее всего, запушат из дома. В принципе, ничего сложного. Turkish Stars продолжают файт. Никак пока что дом занять не могут. Но если они будут пушить, им надо как-то сломать катушки и именно внутрь зайти. Aynen bu voltsunlar alanda değil ama bak bize oynayacaklar. Kafanıza bubble atabilir. Aynen vuracağız. Ortaya doğru bubble atacağım. Okey, ortaya doğru bubble atacağım. Ben arkalarından tutarım. Bak oynuyor sağdan. Oynadı. 2 sağ. Bas sıkılmak üzere. Kans. Attım Yine nak bunlar. Nice. Çille. Okey bunlar nak. Altta çocuk. Okey yavaş oynayabilirsin kanka. Что, играем всего? Çille resetle çille. Ben bat aldım. Altta yer var mı? Altta yer var mı? Я так понимаю, чилим, мы говорим. Ama yok şu an oynamayalım. Оцен от Если, Феникс Legacy от Если. Dur bir tane nakı var. Дашера сегодня не побеждает, потому что в группе не играет Кирюха, стопудово. Вексы тоже минус. Ну вот, в хорошей позиции находились, но из-за ротации очень много складов впало на лицо и анлаки. Ölmüş mü onlar? Есть по складам, у пионеров тоже хороший склад. Okey nice. Tamam ultim gelecek kille. Bir selim var. Var mı sizde? Atacağım. Bekle lootlayacağım bekle. Tamam double ulti yapacağız kanka okey ama inmeleri lazım. Biz nerede oynayabiliriz? Bir tık öne çıkıp double ulti atarsak kafamıza. Nice. Baba Şeyde köprünün üstünde köprüde smoke'la oynayabiliriz. Tamam. Зону снизу надо играть по-хорошему. Tamam. Bir tane var şu an. Okey, Smoke'u köprü üstüne gittiğimizde bize at, double ulti atalım ama karşının atlaması По-хорошему lazım. нужно okey? снизу играть. Double ulti atarsak kafamıza dom da atacağım. Hiçbir şey olmaz bize. Benim o. Unuttur kanka kendini, aim koymasınlar bize. Ultin var mı Alperen? Ulti geldi abi. Tamam bekle abi.
şuraya doğru ilerlediğimizde orada На банке нет açarsın abi. дохилиса до фула. Ultim var bu arada ready. Okey benim de ready. Let them fight. Slow. Yeah. Aynen. От смоков можешь играть? Şunu önden at da kanka bizi görmesin anladın mı? Şimdiden atabilirsin oraya smoke mesela bir tane. Attım. Okey. Fightlıyor bunlar. Ben bakıyorum bunlara. Aç ultini sen de at. At ultini. КГ можно напрягать. Okey. Nice. Sağ da var, sol da var. Tam Okey. karşımızda var ona göre. КГ. Verdim bubble bir tane. Купол зря дал, мне кажется. Он успеет откатиться? Хотя 1,5 минуты. На еще один Aşağı файт. beklesek ya şuradan. Aşağı bekleyelim. 120. Скан. Nakı var galiba. Pingime bak. Yaklaşıyorum ona. Yaklaşıyorum. Нужна инфа по складам сверху. Watson. Yukarı izliyorum. Kırık o da yukarıdaki. Лол, Валькирия. Teksin yardım et. Кралик запулся уже очень глубоко, назад надо вернуться. Okey. Надо вернуться, мужик. Yukarı şu an bize bakıyor. Зона на вашу... Yukarı abi. Bir saniye. Вам на руку играет. Biraz daha dayan. Нормально, четвертое место уже. Okey, çille. Smoke attım buraya. Sıkıntı yok. Еще один купол, но тут пережить надо Aşağıyı просто. evleyebiliriz kanka. Перехильнуться. Банок Ya нет. da bekle. Ya duo 2 секунды скан. Gel ipleyelim. Şöyle uca gel bende. Üstünde var, üstünde. Kırılmak Kırık. üzere. Açtım kanka. Volkin low'du. Nice. Ölme, yaşa sadece. Bende, kripto bende. Alpara sadece yaşa. Живи, просто живи сверху. KP var. Блять, четвертая все-таки, сука. Энти. Блять, обидно. Если бы складские, короче, закрыли, тогда бы... Ой. Тогда бы и поинты были, и плейсмент. Бля. 5 поинтов так могли получить. Обидно. В целом пойдет. They do just that, coming out on top here in map number 1. Congratulations to this team. Love seeing IG still stay as consistent as they possibly can right now. This is a squad that was sitting in the overall standings in 6th place, and they're looking to still stay on top. Like you mentioned, where was Ascend? KCP obviously staying as consistent as they could be. Вместо пионеров они бы 8 поинтов полутали. But a lot of the chaos was happening on the high end of that bridge. Hey, well, let's bring in Rain. I want to hear his thoughts. You know he was probably watching that because we got to see a lot of success from some of the teams yesterday as they kind of dabbled in their pro players on Claire's Legends tournament. And, you know, I'm really excited. So come on in, Rain Day. Let's hear your thoughts. I'm excited too. It was great to see KCP as well. I think they did a great job. Tiff, take a break. I believe I'm going to be hanging out with Vicky here, talking a little bit here about what happened in game number 1. It was an interesting story. For me, one of the cool things I saw, Vicky, let's take a look at the numbers, because Heroes, a team that has, I think, about 10, 11 points so far just in game 1. They're sitting right now in, I think, 27th place in the league. If they continue to put on a show like this, top 5, something like that, that's a massive amount. Блин, а если под купол не отдавал, отдал бы его попозже, когда зона ближе подходила. После EMP крипта. We've got stories on the bottom. Switching it up though, Vicky. Obviously, IG International, we asked, can they have a great performance again? Clearly, they're Людей starting off the мало. right way. Ну, может, оповещения не было, да, и кому надо, те пришли. KP to their name, especially with the rotation that they made, as patient as they could play underneath that bridge, because they looked like they were in a pretty tight position. I love how you highlighted Heroes, because the fact that they were able to stay on that Pride Rock in that final circle and not get contested when they were forced Не off знаю, that Дефенс, high я ground, проходил they're the Калиста. only team rocking the Newcastle. So that Newcastle wall definitely came in clutch in helping them get out of the line of sight of the other squads that wanted to pressure them, looking at E6 when they were tossing grenades in their direction. Bit of a conversation too about Newcastle and the ability for the castle wall and the character itself to actually be taken not for granted. I think I saw Albert Lilly and a few teams talking a little bit about, you know, is it really good? Is it really not good? It's interesting. I think вот оно что произошло. Они в дом пошли, решили отходить. Levels, and we're going to see it here as we take a look back Потом at их match додавили. 1. It was Invictus Gaming who kind of dominated things off, but KCP, they had a good start. Ember here with a couple of kills, Vicky, and you know the story. Медиа павер. Нормально. We saw особо никуда не from several teams. Если бы язык знал, было JMW specifically popped off. I mean, they secured so much KP, but we saw a lot of action happening on the southern part of this circle when it came to rotating from the southeastern side of things. Corpa got involved in some fights over by Tree. We saw some very risky skyward dives, specifically from Horizon, that got beamed in every direction from the squads that already made the rotation into that bridge. Corpa making sure that they could continuously play edge, allow them to also secure a lot of KP before they were inevitably taken out. JMW, graceful,
And of course, noises. This team adjusted quite a lot here, leaving Bryn onto the side and taking an inactive roster spot and adding Graceful into the mix. And these two have been called super subs in many ways. Performed quite well at LAN. Graceful, one of the winners with Dark Zero in that Sweden LAN, and doing such a good job of really helping Cloud9 as well when in playoffs be able to have that IGL role and really add to the squad. This is something that now put together seems very, very dangerous, Vicky. Element 6 also popping off a bit here. And KCP, I mean, you know, and this is a good start for Nasky, Strafe, and Dell. I mean, can we see them kind of jump into the higher echelons what they've been waiting just to get their team together? Yeah, and when they dropped down from that bridge area, they did lose out on Max Strafey, unfortunately. Turkish Stars did capitalize, the only squad also rocking the Gibby, but they also took way too much damage from the squads that were able to drop down from the high ground. Looking at IG, obviously, who are also playing off the low ground before Turkish Stars had to drop down. Look at this, into the lovely line of sight of Noises, JMW to follow up, and IG taking that nice, strong first game, ends them up with 11 KP, so double digits are ready to start off our day here at EMEA. Wow, that is a great showcase here of what IG Internationals are doing. But we talk about heroes, and really that's the storyline at the bottom of the table. 27th in the overall standings, making a big showcase here in game number 1, that this will be a day that changes their fate. Also, Turkish Stars representing here with 8 points. Pioneers rounding out the top 3 with 13. That's a good showcase for Nasky, Strafe, and Dell. Let's take a look on the bottom side of things too. Vexed, team that's performed really consistently. Actually a pretty decent start. 6 points ain't bad for game 1 that doesn't go your way, but Alliance, pretty surprising. And Gaming Gladiators as well, Vicky. Yeah. I was going to talk about Gaming Gladiators because we highlighted so much in the pre-show how the squad needs to perform today. This is not how you start off your day here, especially when one of your best maps is on World's Edge. And since we made the transition into starting on World's Edge, I was expecting more from this squad. Finishing last, they got choked up. I believe they got pinched between 2 squads, between Vexed and KCP. And that's what happens when you make some of these early rotates, feeling like you're safe to take some of these early fights, and then you find Я же опять же говорю, не особо куда-то хожу. Well, here's how it Ну прям какого-то лютого буллинга нет. International take a nice lead. Pioneers and Heroes staying close to the top. Forge, lucky to have, I believe, Phoenix back in the mix. They're in a nice 6th spot alongside Element 6 and Turkish Stars, all tied with 8 points, but it comes very, very close after that. Gaming Gladiators, Alliance, 2 big teams, as well as Not as Sincere, 2-6. Very, very surprising. Can they change that up? Well, game 1 showed us that Heroes were here to have a heroic day, and IG International are looking as good as ever. Will they keep it up? Well, Gaming Gladiators finally get to the top of the board like they did last time A versus B met. We'll find out as match 2 is coming up after this. Нет, Таня, много команд. Вот на твоих экранах были и Аврора, Firebeavers и где они там биты-то? Gaming Gladiators. Ну, Аврора на 1-м вообще. Максон на 3-м. Эффект на 5-м. Firebeavers 8-е. Гладиаторы 20-е. World's Edge. Первый играет за IG. Ждем второй матч. Приходится ребутать ПК. Даже через диспетчер задач не получается. Расскажи, как жизнь в Турции, сам обстроился, кем переехал. Приехал один. Живу с Краликсом. Ой. Собственно, все. Что еще рассказать? Куда-то ходить не хожу. Максимум, что для дома надо. Торговые здесь рядом есть центры. Ушки-ёшка, здорово.
taking a massive W there. Noises alongside Да, давно уже. and JMW doing what they do best, getting dubs and making sure that people know Хорошка. and respect their name. С облегчением. Surprises from the bottom side of the table. And Vicky, I gotta also kind of bring this up. Ascend, a team that we feel like should be in this conversation all the time at the top. Так, если вы не против, я Апекс запущу хотя бы на стрельбище. Кто в Авроре играет? Empire. Раньше Склиф, Маливан. Я просто телеведущий. Не могу долго смотреть. Особенно, когда она говорит слишком эмоционально. А, на канале? Ну, да, долбоебы всегда были. Плюс-минус, ну, столько же людей. То раньше за что-нибудь предъявляли, что сейчас. Да похуй. Haters gonna hate. Мол, а кого мне слушать? Типа. Кто они такие, чтобы быть правыми? Типа челы, которые войну поддерживают, ну, блять, ну, автоматически нахуй идут. Всякие там пизды-патриоты, которые сообщения на стрим в теплых диванах пишут. Им явно нет смысла удивлять внимание. Так, Battlefly. Ага, игры начались, пионеры, Виксет. Так, Туркиш. Брать, поставить гладиаторов, поставить Нави. Don't see them, but be careful. Хотя, возможно, это Харвестер зона. Вот сюда. Но вот тоже норм. Опять на хардер. Включает сначала сансет, походу, потом переключает на хардер. Там есть на лайты какие-то в лес? Я просто не смотрел. Я не видел. Там синий набор еще не перенесет? Да, Эджи тут застраивают. Геймер здорово. Тут застраивают, да? Да, они свою хуйню застроили. А, вижу. Шоколадку забери, да? Принеси просто. Я армор тащу. Ну, похуй, значит, на шоколадку. Ладно, плюс беру. А есть белый бэкпак где-то? А то я тот не успел взять. Белый? Да. Хард, подойди со мной сюда. Хард, подойди со мной сюда. Заскань, чтобы я не переъебал ему челов, если поставил. Я стал. Никого нет там. Там можешь сапай залутать. Не хочу. Ну, я залутаю. Смотри. Не слышишь никого, Лень? Ну, у нас на мейне 2 спада левом. По центру хуй знает. 4 маленькие баночки. Смотри, чтоб тебе справа не зашли. Окей. У меня патронов пиздец вообще мало, потому что бэкпака нет. Тут лайты их. Он скинул? А у меня нет места. Верю. Че он скинул? Банку. У меня до сих пор пилон не откатился еще. Челы слева все отдам, все еще. Ну, это с валькой какие-то. Нет снайперки не будет. А, ну это же, да, по идее. Проще уже донести и скинуть. Застройка хуёвая. А, кэмп стакается, парни. Это вот вся вот эта хуйня стакается. квадрат попробовал без Вигмана за спрей валить. А что? Я не могу паукать, смотрите.
Андрей, поясни, что ты хочешь. Тем временем Роу уже откис. Вставаш на коленях. В атаке также. Чем богаты, тем и рады. Здоровья тебе. Наноним, спасибо большое, кем бы ты ни был. Не обязательно, если у вас там их положение не сладко, поддерживать. Мне, конечно, очень приятно, но когда самим, сказать, средства нужны. Там каску забирай. Я чекаю мид. Лучше держать при себе. Никто не знает, что будет завтра. Лети. А в целом, спасибо большое, ребят, за поддержку. Лишним реально не будет. Забирай. А, я пока подержу все, наверное. Не 1.12 по банкам. Тоже. 3.8 у меня. Я 4 маленькие детские. Без вилмага за спрей валить? Зачем? Ванклипать без вилмага? Так наоборот, с вилмагом лучше играть. Потому что дольше стреляешь, сильнее ствол шатает. Ладно, надо ждать, пока челов дропсы будут. Мне не ванклип интересен, а как оружие контроля. Ну и в целом ощущение от мышек. А твой где? Че, срали его там? Профит на ствол убирать, а не у вилмага. Мидл есть? Чекай сканом. Пока нету. Ну, может, всегда, да. Но векс. Натренькаешься. Так это тоже тренировка. Тут есть. Вообще не откроют. Ой-ой-ой. Грязь наваливает. 54 флеш. Че по карте? Появилась зона? Пока что нет. Ждем, когда сведется. Первый круг. Все, Е6. А Нави где? Нави уже заняли зону. Е6 что-то слоупочет. Прям очень слоупочет. А, походу на сифон куда-то идет, раз все сюда. Нави. Все, как будем драться? Под вами склад есть. Правильно? Или... А, не, это эко сзади. А склада внизу нет. Но они в челке останутся, скорее всего, будут просто контроль. Потому что когда вниз спустятся, тяжелее разыгрывать через эти дома. Один навязанный файт и просто подсос убивает потом. Просто халдят сейчас челк. Смотрят спину. Эко пока что не хотят, тоже в челке чилят. Ну, все, зачил, ждем закрытия зоны и просто смотрим, куда следующее пойдет. Никаких файтов пока что нет, не наблюдается, никто ни с кем, никуда, ни туда, ни сюда. Два склада уже откисли. Там эко что-то с Нави бодается. Ого, интересно. Куда это все? На воду? Играть. Или можем прямо сейчас, как думаете? Потом. Под рампу канавы хочешь? Да. Вообще не перенесу. Под рампу канавы какую? Сюда, что ли? Где Лич? Да. А тут золотой был, блядь, охуеть. Там есть склад, Фил забери. Костик. Давай. Еще на гондолах приезжать могут. Ну на похуй, мы второй держим. Тут никого не вижу, кстати говоря. Ладно, ставлю тупо. Может, есть смысл сюда встать, а потом играть с хедгличей? Не, пока там нет смысла встать. Там пока много чего в зоне. Потом, когда закроется, можно. На пинге сверху или снизу, ты имеешь в виду? Просто сверху, то нас разъебут. Зона прям сместится. Не, ну пока хорошо. А нос у них будет? Хотя и второй этаж даже в зоне, по-моему. Да, второй этаж также в зоне будет. С крыши можно. Не с крыши, с балкона улькануться, либо с лавы.
Да, и все так же чилят. Че Е6 будет делать? Вульковато, что ли? Они шарят за то, что ЕК чуваки пройти не дают. Они решают крутить. А тут Turkish Stars. Харвестеры. Ну, у них крафта нет, кстати. Хотя, нет, стоп. Будка есть, но нет материалов. Гиткипят. Чилят на поинты. Хотят гиткип. Тихо, вальканулись с канавы или откуда? Я не понимаю. С канавы, по-моему, да, вальканулись. Но мы не дойдем до туда, до канавы. Они упали в мейн левый. Значит, сюда, возможно, зона реверса. У них есть... Подожди, У них есть они скрипт, упали по-моему, сюда, может нам вернуться Стекло сюда? занято, только что человек. Не надо, тоже нормально. Мы просто под стекло потом встанем. Лен сыграли. Ну там типы. Харзу, по-моему, видел. Все склады фловые. Надо закрывать, наш край. Я двери пошел убивать. Тут никого нет? Тут звуки. Ладно. Что мне дверь, блядь? Сора. Я выломал двери снизу. Окей. Стекло с фиром склад. Тартика. Ну, он играть нормально Они не тоже, может. скорее всего, заскайны, это чел из 3. В Украине же свет По отрубается. скинам наликов похоже, если они есть. Да, они крафтились на 3, они ж на 3 Из-за этого он нестабильно играть. Свет вырубит и все, это было. Вот ответственный момент. Чел, на рампе у нас. Я смотрю. Нам двери разъебали, парни. Со стекла. Я почекаю, что они делают. Скаут? Какого у меня? Да. Да. Нормально. Карли стал. Слушай, мы, кстати, можем реально тоже плей погнать, что они это делали. Нихуя. Нам каликом лучше не идти. Но мы должны тут нормально, по идее. Всех его знает. Можно ближе Челы оттуда мейне. вальковались. Давай, может, вальканемся? Не, нам, наверное, не дадут. У нас тут склад. Вижу уже взрослый, как она уехала в другую Нет сторону, стоит никого. И родители. там еще файтятся. Значит, Давай прямо оставим. отсюда вальканемся. Иди сюда. Здесь еще развернемся. Куда? В рампу? Да. Я с матерью общаюсь, контакт поддерживаю. Меньше намного стало. Она в любой момент ко мне может прилететь. Вы широко лети. Ёб твою мать. Ёбаный кринж, блядь. Я на двери пытаюсь. Окей, туда же попал. Я ульту ставлю, резаю в сок. Блядь, меня нокнули. Вот белый на свете. Я лику спину. Далеки спину. Спина. Да забей. Отойдем. Блядь, Ой, ну нахуй. нахуя мы это делаем? Потому что у нас зоны нет следующей. Так, блядь, играем медленно, типа, зачем нам куда-то торопиться сейчас? Валькуемся, когда тут все застакано, мы не вальканемся никак, нас смотрит сквад с Ты не понял. Я это не понял, я говорю, нам это не надо было. У меня были Во-первых, сомнения. защитите, во-вторых, пацаны, вы уже играли 1000 зон, блять, если зона на правую сторону идет, во-первых, сразу же дома с правой стороны ангары. Ай-яй. Ха-ха, вот это shift, конечно. На стекле Гуччи. Ой, какая тут зона сладкая. Ладно, не совсем сладкая. Если здесь будка есть и здесь есть укрытие, то можно. Хотя сверху тогда запушить. Тачка. Но если... Бля. Если тачка, тогда с абсбирами встречать будет. Ну, зона охренеть шифтанула. Вообще неожиданно. Я думал, она куда-то сюда пойдет. Вот это и рандом, конечно. Самый сильный СНГ геймпадер. Глава мышер. Не знаю. Глава мышеров много. Геймпадеров на пальцах посчитать можно.
Таскмастер, хардеки. Мне хардеки больше в целом нравится. У него не только стрельба, у него и сам геймплей. Мол, Таск жестко ебет, возможно, жестче, чем хард стреляет, но у харда общие показатели повыше будут. В дуэли, грубо говоря, в файте, мне кажется, хард Таска переиграет. Если вот как-то грубо прям сравнивать. Ну а геймпадер, что, эффект только. Я даже не знаю, с кем можно сравнивать. СНГ на геймпадах не играют. Концерт не сыграется, мне кажется, в хардеке. Почему? Когда турнир, все сыграют. Не маленькие. Ушел так же, как Хрон. Ну, там другое. Could it be good to go for this? For the hacker? Maybe we can do it. Maybe go in there. Maybe like backside roof is actually gonna be safest. Медиа Пауэр, ты тут? А то вопрос задал и молчишь дальше. This team for sure wants to play the bridge. Yeah. I think those guys might have left. I haven't seen them pick in a while. I haven't seen them. I'm playing outside. we can't really push these guys because We can buckle from the backside whenever you're ready. Как же I я? need to use my nades. Maybe ult them. Ну я очевидное как бы не поднимал, Иван. Смысл говорить, если и так все ясно. Правильно? Правильно. Ну чё, полетели ротейшнсы. Куда мы падать будем? На крышу? Крышу занимают. Хреново. Очень много людей. Очень много. I think we need to drop. We're being shot by all the teams. Okay, okay. I'm playing the wall and then. Let's go here. We're alright here, like in this corner right now. You have to be careful. Нормально. Ну Санек может вернуться. Пока внизу пока почили. И временем Урбан нокает Лайта, Джулиса доели, Рандом на коленях от Сюрика. Лайта также доедают. Так, а чё, на Туркиш Старс чоуки играет, да? Что-то они напрягают их. Окей, окей. Да, зона вообще на этот дом уходит. Прям к ним. Сладенько. Наверное, приятно будет играть. Саня снизу бегает. Çocuk geldi smoke. Tamam fight bunlar galiba. Okey. Anladım. No sakın. Low heal'dayım. Alex Solis'e dikkat et. Solis çok rahat şu an. Aşağı inersek müsaademiz çok rahat pikleyecek. İsterseniz biriniz insin. Alperen istersen sen in kanka biz. Так в чем суть твоего вопроса была, Медиа? Sen aşağıda takıl. Почему ты это спрашивал? Aynen. Yukarısı Sağ bayağı scan rahat versene. geliyor. Aynen yukarıyı saldılar çünkü. Sağa çıkmış. Senin amına koyayım Yukarıya ya. smoke attım ben. Okay. Çok güzel smoke attım. Bakamayacak. 2'ye 1 kaldım. Duvar dibi bakıyor. 3'e 4'üm abi. 1'e 3. Хард один из сильнейших? Harcama o zaman. Да. Hiç Так gösterme он соло abi. турнира Alperen шел. sağına baksana bir. Среди самых Ha, жестких. okey onlar alanda değil. Okey. O C'lerin olduğu yöne doğru baksana bir. Halbini haritadan görüyorum. Aimbot'a finali обыграл. Benim de Alperen'e doğru oynadım. Git. Şırıngan basıyorum geçiyorum. Bize bakıyorlar. Batımı basıyorum ben de. Onlara bir smoke dağıt kanka. Ultileyeceğim onları. Bok gibi smoke attım. Tamam sıkıntı yok. Ben de geldim. Bunları Добрый ultileyeceğim. скажешь Okey, СНГ, Şurada Самомор, winch göremiyor Хардеки. beni. Şuradan winch Yes, göremiyor beni. Yanında. Uçtu ya uçtu. Tamam sıkıntı yok. Uçsun. Arkamıza uçmasın Biz lan. yine iyiyiz. Bize doğru uçacak. Ulti attım Hayır. buraya. Okey. Doğru. Oo fightlıyor orası fightlıyor. Но он отыгрывает Önüme грамотно. düştüler. Biz de oraya. Окей, есть. Ultiledim. Neyse. Бля, как же драконион наваливает. Как же он ебет.
Хорош, есть. Люфка ног. Aynen aynen. Kırdım, Jen'i kırdım. Пилятся на Вей, там, кстати, нокают. Но на Вей закрыли. Hilleyim. Вот вам и вышка, блин. Hilleyim, hilleyim. Hillenmem lazım full. Ya amına Small koyayım. var. А турки в край играют. Yanındayım. Хорош. Доели? Şuraya dikkat et Berk abi. Ye. Tırmandım tekrar. Ой-ой-ой, снизу душ. Olduğum yerde durabilirsin. Нормально, сейф есть. Çıkıyor, Можно, кстати, низ çıkıyor, распекать, но çıkıyor. аккуратно. Çıkamıyor. Аккуратно. Кралик туда хилится. Yanında sıkıyor. Gel bana. Но-ка, Tamam. нельзя. Şuraya bir arka attım. 10 сквадов. Хиль ver Ой, bana. 10. Yok bir tane Точнее... senin. А, почему 10? А, Серия справа, отчет. наверное, не достал. 11-го. Ultin geldi mi Alperen? Ultim var. Хочу Tamam понять bekle rusский. bekle. En son. Benim de Şu an bayağı iyi. excellent'im Herkes var. önümüze düşecek. В плане Dinle понять beni abi. русский. Ya bu Ну, а sol как taraf вопрос с altı этим üstü связан? seviye Ты так и не çıkacak. ответил, к чему вопрос. Başka kimse pushlayamaz bize. Okey. Kırdım drone'u. İzle sol altı izle. Sol altı izle. Bak Horizon şey attı. İzliyorum. Çıkamadı ama. İzliyorum. Aynen Abi, element smoke var. Ayık ol. İptal oldu planları bak. Alperen. Döndüm. И вообще очень тупо. Спрашивать ben bir одного tane и судить о bomba всех. Şurada Bak oynayabilirsin. Volkil'e bak. Benim Volkil'e bak. olduğum yerde. Volkil'e. Bunlar dikkat et kanka. Okey. Ben burada oynuyorum bak. Atladılar bak. Kolunda şu an fightlıyor Alex. Okey. Pikle benden. Pikle benden. Diyeceğim bir saniye. Sağına dikkat. Smoke attım. Med basıyorum. Что за живеть? Ну, Sol это oyna, нельзя. kanka, diyeceğim de. Ой-ой, Kanka, заехали. sola gitsene. Бля. Niye gidiyorsun oraya? Но они такой тайминг правильный выбрали, да. ПЗ же пробили и все. Краликсу жить надо. 150 vurdum da sebep aldı. Блядь, это что заехал? 4 место. Yapma Сука. gözünü seveyim. Orada ne işin var? Блядь, Orayla флазеш, alakası yok. как Bir тебя olduğun так yerde durup насували-то, а? Beklesene benle. Eve koşuyorsun. Eve Ну, Кшера, я кстати, сами- может первое место Abi будет. 3 Geldik kişi. işte. Squad. üç kişi We got önümde. 3 squads left in this lobby. We got Phoenix Legacy inside the building. Ascend, who got Lufka up by Ох, the у way, элементов, and конечно, хороший кол был. on the other side. I don't Пробили know how ФЗ, they were able to захилились have и the time to do запушили. that with Echo dropping on top of them. Surprised here that Element 6 are poking their heads in, but I don't think it's going to be a full commit yet. They've still got the 3 squads Купил моник для чата, alive, да. and they've got the zone closing here. It's going to take a Дед minute. Стимы. Будет. But qadRaT and Ascend, they've got to make some move happen. Element 6, go for it. Get one. Slayer's looking to get another. Can he take Как же down он сосок Ascend крутит. with the headshot? И qadRaT again? первый. And Давай. that is going to be Element 6 taking way. down No Phoenix way. Legacy. Ascend Ascend goes ahead and просыпается. wins. Oh my god. Somehow. Здорово, лысая башка. Прогресс. When they had to play that as a duo after their rotation with the Skyward Dive, they still got Lufka up. Комплит, Lufka went 28-28. down in that second to last fight, but А they как still так? were able to Не clutch and понял. get out of the fray when Phoenix Legacy У меня was вопрос. forced 14 to киллов. rotate outside Первое the место. building. Are you А, kidding me, Ascend? забейте. Они же по-разному отыграли. За Unreal. 2 матча, Element не за 6 один. look like, in my eyes, they're taking on Ascend. They take down Phoenix Legacy. Ascend come around. What a masterclass in terms of navigating a almost unnavigable situation, right? When you can take них what по Ascend have done, девятое. it feels like they shouldn't have been able to do that. Tiff, as you were watching back, talk a little bit about Ascend's win and the masterclass they just put on. Look, it's just one masterclass after another, so I hope you other teams in Ah, EMEA где are же? watching this because Ah. this is just to show Пустое. why they have won so many matches. And now typically they are really good at setting themselves in those endgame zones and positioning themselves incredibly понимаю всё well. равно, как так However, you просчиталось. could see taking kind of that underneath of the tower, things were looking a little disastrous for them. And you mentioned it, Vicky. They had to 39. get Lufka back in after that kind of less than stellarly timed Skyward Dive, but the ability to transition and get their teammate back and then go the У них distance, одинаково, смотрите, this первое is место. how you become a champion. And it just starts here now. They are looking to Прям go 1 в on 1 this играли. break. 11 They wanna киллов show у up, Асцендов, get themselves первое a место. spot in that split one У playoff. ALGS 11 I киллов. mean, if they play like Первое. this, Ровно they might be a 23. champ. I don't know, Vicky. This is looking like a team that is in their rhythm, but in Пустое their rhythm in место. a different 2 way than we've килла. seen. Ascend has always been a team on top in terms of being able to win days, Девятое being able to место, compete, 3 being килла. able to be consistent, but not in this way. It feels like they've switched gears. They've hit a higher echelon of play.
Yeah, literally the most winningest team that we have in the EMEA region, and they still managed to come out on top after in game number 1. I believe they fell in 10th place in that first game, came right back around, even with a mispositioning on their part. They were able to с 5-го, наверное, что ли, начинается. Я просто не помню таблицу. Тише. Я просто не помню таблицу, когда с 10-го места уже больше поинтов дают, с 15-го по 1, с 10-го вроде 2. The outskirts of that building. So that fence line definitely helped them out once they were able to negate the damage from Echo Esports, who dropped on top of them. Yeah, and Tiff, I mean, you know, there were good performances across the board. KCP had a moment. Obviously, they ran into a sin. Everyone really ran into a sin. Везет ли это скилл? Долгое везение. Долгое везение можно списать на скилл. Yeah, I mean, Phoenix Legacy, they have to adapt a lot. They've played with a plethora of different teammates. G Dolphin most recently subbing in for them and no longer playing with them as well. So Alpha Draft joining that roster. And clearly something is working out. But you see this moment where Pioneers are able to occupy these buildings. And something that we wouldn't have expected was обычный, чтобы смотреть, там, 75 Гц. And take their positioning. But I think that's just going to show you how Ascend is kind of adapting to the scenarios. I kind of asked this question in the pre-show. Can they find success against the other group B? And they are doing exactly that. You have to be able to adapt against the playstyle of the other teams throughout these groups. And that's just how you become a winner. You know, Vicky, it takes a lot of confidence to make that push. I mean, and that really set themselves up to not have anybody at their back. And although it got even harder here as we looked at Corpa and the rest of the teams who occupied this building, Ascend didn't have to play that game. They could play their own game here on the edge. Yeah, we saw actually in that fight between KCP and Ascend that will open things up nicely was Luca's Arc Star. Это еще и Кашера насувал. Ну Дракониан ебет. Это просто человек-бомба. Да никак не посмотри, жестко зажимает. Unreal stuff here. Element 6. There's a takedown of как игрок хороший, как человек. На своем опыте могу. It's just terrible timing for them because I think they actually had a kill onto Ascend. Я нашел, чем скоростя пару-тройку скучных вечеров. Досмотрелся. Но мы грехи должны дозырить еще. Хоть там начинается не очень уже после второго сезона. Element 6 to finish off the game. It is a second place finish for them, so not too shabby. 20 points. Only difference here is the placement, but in terms of total points, that's a sin jumping right back up to the top. Pогода осенняя. And of course, Phoenix Legacy having a good game. Ну да, 7 смертных грехов. It's a nice top 10 here for some teams that definitely needed to start performing. Yeah, definitely. And I mean, you see IG International down there in 6th place. They're getting themselves 5 points. Not a bad game. A good showing out of Corpa, finding так, а в целом, какая ситуация? Аксон на 5-м. Алекс на 7-м. Заебись сегодня идут. Альянс за 12-е. Нави, ой. Вообще все плохо. Что так? Ну ничего, еще 4 игры впереди. Остановись, иначе умрешь от кринжа. Ну, мне аж уже сказали, что после второго сезона будет вопрос. Ну, 2 сезона хотя бы посмотреть это. Я еще эту бездну хочу, или как там, мальчика с бездны. Созданный в бездне его. Вроде в этом году продолжение. Я запомнил, что запомнил. Селстар, да, насувал знатно. Last time won this group. They literally won this group. They got 25 points of, I think, the 34 that they have here, that just from a single performance, but they've got to turn it around. World's Edge typically actually a pretty decent game for them. But let's look at the final circle here one more time. And Tiff, I want to get your thoughts too, because you weren't on cast with us as well. Kind of how this all worked out for Ascend. They had a lot to do, and it started with Echo dropping down on them. Yeah, that's definitely a point. But what I noticed the most when I was watching was 6. They were nestled down onto the cliff side, and I feel like if you're in an... А что, Турик не будешь смотреть бухой? Наверное, аниме какое.
But this is the moments where Filipinos started, hey, I want to get into the fray of things as you said. That could have been anyone's game, and to be honest, I didn't see the fact that they clutched this up at the very end moment They just hang out later. They just show up later. Need to recharge my shields. Yeah, and something to note here too is that Тут бы тебе эту дверь похолодить. in a sandwich situation between a set, there was rotation on the outskirts of the fence, and then cleaned up what was left of E6. But they're very good performance. Потому что они просто болтают. They were because in game number 1 we saw basically something very similar from E6, where they got 5th place overall. Собственно, бездна. Так второй сезон уже был. Well, it has been a great kind of start to our media broadcast because we see lots of progresses from you. We know what this kind of tournament is going to do. We've seen clearly they are favorites in the media. They might be world favorites, but they're not consistent in performance. A bit of hope heading into our final days after this. Ой. Tip, looking at what's transpired so far, who are you having your eyes on in terms of either maybe a star performer or maybe somebody who needs to perform that you kind of caught? You mentioned Alliance. I'm not sure if that still is your answer. Yeah, I definitely. Лучше бы ты бежал, братан. Get into the top 6, the top 5 at the end of the day, but taking 0 after 0 and just having some mistakes in those early games, wanting to work hard for the end of these matches. We have, I believe, 4 games left for the day on this series, and you know, hard for themselves. I want to see them do well here. Well, Sin has already climbed to the top. Sticky Kitty, take it away. Recharging my shields. Welcome back, Liv. I'm excited after that action. Game number 2. I mean, I can't even expect how game number 3 is going to go down because right after this, we're going to come up over the storm point, and it's nice to highlight how some of these squads take up that momentum and keep that consistency going on through the very beginning portion of the game. Maybe on storm point, Блять. Ой, как хуёво, что тиммейты не помогли. Это такое элементарное просто действие сейчас. Плюс 100%. Чел геймпад, да? Just looking for a little bit of retribution. We saw the ring kind of pulling more center again, which is kind of good for me, Vicky, because when we had to cast those 3 climatizer zones in NA a couple match days ago, I just love a little bit of diversity. Да, если бы не геймпад был, может, у меня и были шансы. Preparation during the weeks to make sure these teams are well versed in. We have IGLs like Nasty that are so incredibly intelligent, and Gaming Gladiators on your screen right now. These are one of the teams that need to kind of get on the board. Жожу я смотрел. Yeah, and if we can take a look at the circle right now, the overview of the circle, we're basically having that southern. Я тебя бессмертный. Потом глянем, может. Самое забавное, когда я спрашиваю, что посмотреть, никто ничего не советует. Блять, меня резко, серьезно. А, гладиатор, кстати, в душе. Почему не в этот кемп идут? IG на гейзер упали, парни, вообще. Во гейзер тогда. Или вот это хотя бы тейк. Давай с чайдом тут пойдем, просто пойдем покрафтимся на гейзер. Шоколадка есть. Не хочешь так? Подожди, гейзер зона, гейзер зона. Давай туда, да.
Если там не занято, смотри, смотри. Да вот тут я прям в него нахуй бегу. Ты в фул один бежишь, нас словить могут, потому что мы... Не смогу, валькуется. Кошара валькуется. Мы можем тут Да, играть? гейзер если что. летит. Ну смотри, ты вроде занял. Да, он фул гейзер летит. Окей. Там уже со стакана, я слышу. Я заебался без биконов играть на такие зоны Бля, охуенные. может сосиску занять попробовать? Левая сосиска точно занята, нет. Ладно, пизду. Давайте не без хуйни. Это дом Дом у нас. Нормальный дом у нас. Да. Не хай очень мало, я один стик дропнул. Кому надо. Молик. Где поставить катушку? На первом или на втором? Второй, наверное. Лень, дай Там маленьких. Катушку Дропнул. поставь здесь вот. 4 маленькие дропнул. Да, вот тоже думаю сюда. Еще 4 дропнул. Если нету, найду пойду. Давай, я сейчас. Ну, все двери сломают, тогда да. У меня фул 4 стика. Я в той части поиграю. Летят? второй. Упали на нас. Вот это понял. Не на нас, Окей. Берсерк, по-моему, нельзя на Твиче смотреть. Ой, аккуратно, смотри. Ну, вроде слишком жестко. Еще одну стенку поставил. Вот сука. Чел падает. Рядом тот. На гейзер, можно пробовать. Крак. Они обратно. Белая. Белая. Крак, белая. Она максимально хуево падает, парни. Бля, Тут на рампе будет поймать. нет туда энгла. У меня у нас есть. Не бейте. Валька одно, Пиздец, Валька еще 40 одно. флеш. Бля, пиздец, я ей тоже 40 флеш дал. Ну, они заняли дома тут. Я без хайков. Я тоже. А что бы они сделали? Они бы не запушили, все равно даже дали ног. У меня 60 суммарно. Две обойма. Пиши, шикарно. Что такое? Не, Клаус, приходи и потом посоветуюсь. У меня изначально не было. Сам хуйня. Ты ж не последний раз на стриме. Я 2 СНГшки играю. Розыгрыш на радиостанции смотрел? Мы только в том случае, если прям видим, что это валять мясо. Говорю, 7 грехов мы смотрим. Потом в зону можем просто Второй сезон слайдиться и с той стороны играть. Да. Недов дохуя у меня. 2 молика, 1 стик. Давай эту руму вдвоем держать, Лень. Не забываем, что... Хард пусть один держит. Да. Не забываем, что... Или я на ротейте буду тут сидеть. Что говоришь, Хард? Говорю, зоны под нас, может, типа, эту хату. Да, вот сюда может быть. Слышь, Даню, бери вот эти фансы нахуй. Почему? А пусть сломанные двери будут. Мы нахуй, нам это не надо. Я бы тут сломал. Мне нахуй не надо это. Большую банку можете взять, у меня 2.12. Возьми, мне не влезет. Ты сам не можешь стакнуть. Мне мидхит надо было взять. Понял. Я-то выкинул 2 маленьких. Надо мной крипто стоит, следующий склад. В кораллах этих ебаных? Да, они любой плей против нас могут делать. Окей. У меня пилона пока нет. После МП просто А на втором этаже нет пилона. Можно их просто не даме закидать, если они на второй зайдут. Ну да. Главное тусира сразу после МП. По угодно. Нормально, вообще сейчас все топчик у нас. А. Ну, по крайней мере, не 20-ми сдохнем. Чё ты, сука, смеешься? Это еще не начал. Роман, потому что я не про игрок. Я Юхупер. Ох уж эта дольфинская морда, блин, со своими Так, это же третья игра, да? Надо будет ему шут сломать. Ну ладно, посмотрим, может он Макс вообще. Там и не дам. Так, что у нас? Через 10 секунд узнаем. Е6 опять от края играет, но и уже заняли зону. Следующую. Водопад. Ты меня называл. Так, что, Матафи у нас в щелке. С кем они там? Ну, они, кстати, к серифер не дают Матафи выйти. Крутить, что ли, будет? Ух ты, какая зона интересная. Это, А чё, чок будет кто занимать? Ну, чок убогий, на самом деле, он прошивается. Ну, вот эти команды могут закрутить сюда. Ни хрена себе. Турки в старость крутят. Что они хотят? У них волк-ки есть или это что?
Bir tane de o var. Придумаю, здорово. Как бобры отыгрывают, но 8-е место в Babanın топе çatısı büyük пока что. ihtimal şurası dolu olacak. Плюс 2 игры у Orayı них есть unutalım. в запасе. Geyzere nasıl gireriz? Önümüz alınmış. Şu Maude'nin köprüsü de olabilir bizim için. Ama köprü altı olmaz, çıkamayız sonra geri. Alayım onu kanka. 1 dakikamız var. Uçabiliriz aslında. Uçup lavaya uçabiliriz. De sonrası sıkıntı, nasıl gideceğiz? Neyse artık. Allah büyük kanka, gel. Bir şekilde gireceğiz abi. Aynen. Alanı tanklayabiliriz aslında abi. Tünelden. Evet, öyle bir pislik de yapabiliriz. Evet. Alanı Ama tanklayabiliriz. önde oynayacak yer Şunu da yok al. ki Maude. Yine Maude'de. bilmiyoruz ki, bakarız yani. Birine 3-2-1 yaparız yani. Bize yaptılar çok fazla. Biz de yapalım. Hayır, orada oynayan takım Maude'nin üstünde oynuyordur, anladın mı? Kabuğa düşeriz. Kabuğa düşersek trak da doludur. Bir tık saçma olur. Ну и вообще без Zaten Valkyrie top играет. bize yavaş прикольно. kapanacak. Onda sıkıntı yok. Tünele kadar gidebiliriz. Hatta buraya kadar uçabiliyorsan uç kanka, bak iyice. Şunu da alalım, geyzleri. Köprüye Прям doğru от gidelim. крайнего края. Мост занимать будешь. Что по карте, ладно. Роу ближе подходит. О, Е6, здравствуйте, в зоне конец. А Эко до сих пор чилит в Капитолии. Что они делать собираются? Не знаю. Но они, в принципе, в зоне могут быть. Разве что закуситься со складом сверху, который не видно. Зеленый, кто это? За, короче. Вот они между собой могут погрызться за... Либо за спот здесь. Нави контролят все. Они файтятся. Так, а эти по зипке переехали? И Да, там с по другой зипке стороны его походу. тоже. Ламбиться может. Давай я соло, Давай, я задефаю. Ленчик с крыши может. Не-не-не. О, спад появился. Бегаем. А там выкил, по идее, даже... А доедят, нет? Доели, блядь. Пока не ясно. У меня видно с крыши. Верхний склад все еще опекает. Дали килл. Найс! Найс. Лучшие мужики, блядь! Let's go! Паркуемся! Тихо. У меня дроп слева отъебал, пацан. Плюс мораль пошла. Ну, я не знаю, рискованно собирать, пиздец. Да. Не надо. Да, У надо. Хардеки все равно голос такой, крика ребенка. Его нет, его там нет. Не, ну, хочешь, Гамбиты, Нави, Максон за пионеров, Кралекс Можешь подчекать меня, за подойти. Туркию старт. как минимум Что, в иду? правой хуйне никто не стоит. Да, давай, я Эффект за Альянс. Давай. дал. Вот кто играет. И смотрю тебе спину. Они доели кого-то? Оттуда чел доел кого-то? Откройте, Ой, блядь. Откройте эту, ага. Решка нужна кому? Да, мне нужно пиздец. Я вошел хилиться. Дашь? Дроп. Блядь, он пиздец скинул. Не страшно. Валькуемся. Ой. Чё они делают? Они ищут эко, что ли? Так за зону бегут. Где третий их? Охренеть, как эко крутит. Сила хватит. Мне интересно, как Туркиш Стар сейчас заходить будут. У них же зоны нет. Под мостом не вариант. Они ничем не поднимутся. У них нет Horizon. Е6 этот дом не отдадут. Будут чилить до конца. Максон к альянсам залетел. Нужно посмотреть. Give helmet to Max. Alright, wait, I have helmet. You have helmet. I'm far away, I just... Max, I need you to take the helmet, so we need another Valkyrie soon. Бобры где? Так, 3 группы. Right. А в один день одна группа не играет. Вот бобры сегодня не играют. Fucking genocide. Да, бухой, запись стрима будет. У меня запись турниров всегда есть. Wanna pause them a bit?
Импульс к какой теме? Bat, Max. Своей. There's a bat, there's a bat. Fence on top. Yep. I'm Fire 0-2 beavers. right now, guys. Team in Sky, team here in Siphon. We need fences. This is Fusage, brain dead, Turkish noobs. I'm trying to fence, but they're looking at me from height. I can't really fence height. Turkish noobs говорит. I only see two guys. I'm almost there. A poke in Sam? Give me one, give me one. I can EMP if you want. No, no. No, it's three. Dell and Max swap, or Dell's, okay, never mind. Бля, кто-то особо интересный предмет курит. Going on you. Соседей, судя по запаху. Like, if they get close to us, get ready. They're gonna push us. They will push us. They just bang ulted. Almost Bang cracked. ulted. Gibby's pretty much They cracked. have no He's cracked. Gibby bubble. They have no bubble. One has gold. They're gonna get shut out on the height. 50 to 1. Bangalore's here. Bangalore's out here. Gibby dropped down. Yeah, they dropped. They're pushing us. They're pushing us. Yeah, I'm EMPing now. The Bangalore One of them fell down. One of them fell down. It's door. Blood on 100. Blood on knock. I got the other team. Take my armor doll. I'm healing. Ну, они пока одного потеряли, нормально. They're pushing us from above us. From above. У Альянсы душат пионеров. Go Пользуются to the boss right моментом. now above us. Вот видите? В чем прикол? Бутербродик, другой сквад может помешать. To, like, slide over Push here. him? Oh no. No, I don't think so. No, I died. По сути, они закрывали Rest of me. Turkish Stars, но тут Альянсы мешают. I have no flash. He's getting shot now. I'm gonna try res. Таня I схавали, have no кстати. shields. А их закрыли уже, да? Да, Нави закрыли. Again, I had a bet. Нави вообще плохие дела. 100 on him. Bassın okey. 5 saniye. А, Turkish Stars отхилились. Будут крутить, не? Bekle drone'u kırmamız lazım. Drone'u kır. Yukarıdan. Oradan sıkıyor evet. Tırmanamıyordum ya buradan. Buradan tırmanma yok mu amına koyayım? Ну им надо как-то ебашить этих. O zaman oynayacağız buradan. benden. 3 KP ya. Kaldırıyor. Gel yaklaş. Ver. Надо до конца, надо. Smoke da var. Они их закроют сейчас или нет? Погоди. Агнаски нокнули? Yere kaçtı. Göremiyorum. Önümüz fightladı bu arada. Siktir et. Gel koş. Koş benimle koş. Koşuyorum. Alperen koş. Şuradan tırman. koşuyor. Çille şurada benimle. Bekle. Tamam kovalıyor da. Sağa bak. Oraya bak. Mavi 57. Tırağa bak şimdi. Siktir et sağa. Tırağa bak. Gel benimle. Gel fullen önünde. Smoke yok 8 saniye. Tamam gel fullen önünde. Yanındayım. Uçuyor. What the fuck? Tamam gel. O Koş. sağdaki Horizon'a bak şimdi. Okey. Karşıda var. Так, как они проходят? Arkamdan yürü. Пионеров закрыли. Ой, кто нубы теперь? At önümüze de smoke at kanka. Smoke lazım. Smoke yok Koş şu o anda. zaman taşa. Tam chill yavaş. Alperen benimle oyna. Yavaş oyna burada. Ой-ой-ой, два чок. Full takım var. Beyaz tek 1. 137. Attım dom. Önüne attım dom. Batsın 137. Ananı dom. Купол. Где? 2 kırık. One shot çocuk. Arkamdan vuruyor. Лаки. Просто в два склада было. Horizon и Vexit, сука. Ну и Vexit сейчас будет Horizon душить. Abi direkt karşıma çıktılar. Ben bekliyordum da. Ya Ama sağa hayır, sıkacaktı bana ya sola. O taşın orada bir otursan. Bak Alperen'e dedim ya otur İkisi de burada bana diye. bakıyor. There's a rampart on the right. Кто хотел трек поставить? Ну потом можно. Охренеть, тут мясорубка. Came a late through the comms, but take a look at Phoenix Legacy. I believe that's a rampart on the other side. Chaos is literally going out in every direction here on Перерыв, Geyser. по идее, But подольше even должен быть, Sheila слабый мап. coming out from the rampart.
Yeah, these teams are just struggling even to survive, with the majority of the ring being in that cliffside scenario. It's the teams that really found themselves already in that next zone of that RNG pool are going to find success here, but everyone else has their backs against the wall. 5 squads remaining, and another team that's looking to finish in the top 3 is going to be Heroes. I've seen a lot of success out of them today, and I'm really amped for them. They find themselves outside, you know, that top 9, but they really want to get into that regional final. But just look at all these teams collapsing. Vex just holding the roof, which I think is really great, but you got Chaco hitting that grab lift from Heroes, trying to put as much damage down to Vex, and Unlucky's already down. Oh, they lost out on Unlucky early on in this fight, but they still remain on top here. They're able to pressure out Heroes inside of the building currently. They wanted to fully send out to them, but be careful with the Rampart and the RE45. It's BitFix Gaming on the outskirts of this building, who have found so much success with a very unorthodox comp. The only squad running the Rampart right now. We got 5 squads left. We got BitFix Gaming, Heroes, Alliance, who only have Yuki left, Game of Drones, and Vex Gaming. Look, I know my friend Dia somewhere is just harping on the fact that BitFix Gaming is finding success. He is a believer in the Rampart meta, but now Little Max on that Watson trying to utilize those fences to stay alive, and Tyler FPS hitting that grab lift and just throwing down an immense amount of damage while repositioning themselves. And he's the new kill leader, which is no surprise to him. Tyler popping off. He's looking to try to break his own record out here. He had the game of his career just in day number 6, and now being the only member left here for Vex Gaming, he's making the quick rotation. Yuki also being the last member of Alliance, trying to find his way back into this next circle. And look at this, Heroes too. So it's 3 rats that we have to work with right now. Oh, this is going to get really interesting. Game of Drones moved into Geyser, had that building in the very back, and we're in it for the long haul with the best positioning. And before I blinked, Game of Drones just cleans up absolutely everyone, Vicky. Yeah, but Vex Gaming at least were able to secure that 2nd place spot. Good on Game of Drones to call out where the circle was going to be pulling, because remember, we saw them in the high ground building, the game-winning position if that circle did pull towards Geyser since the very beginning. Пошел рот помыть, уже пятка закончилась. А чё так быстро? Там же зона не последняя была. Be curious to hear your thoughts on Game of Drones just setting up shop inside of Geyser early on and just going the distance. Oh, you know, it was. IG также остается на первом месте сегодня пока что. But to me, did you catch what Tyler FPS did on that gravity lift? Just flew up, committed, taking the storm damage. I would have been freaking out at that point, just with the ring already moving in. But hits the headshot over the shield, then slides in and finishes off. Little Max, I believe that's who it was, playing on a Rampart. That was just a great showcase of what Vex Gaming has, and you had mentioned them earlier, and we've highlighted that team across the board. But yeah, I mean, I love the way that we saw this, Vicky. It was definitely a contested one, but we ended up having a lot of teams struggle in terms of keeping their entire composition at the end. Alliance, Vex playing as solo, so it ended up being just a game of attrition, and Game of Drones won that. Yeah, what's interesting too is BitFix Gaming landing, or rather lasting till the very end of the game, also try to predict the Geyser circle, so they were in a pretty good position and rocking the Rampart, which we don't usually get to see unless I see G Dolphin out here. I love how Tiff brought up one of my friends. И 3 карты остаются впереди. At least from them at the very end. Так, что у нас? Гейминг Гладиаторс, карта. Нави, нормально. Сегодня Нави, да, сегодня играть. Так, кстати, выжил максимум. Ну, топ-2, 23 поинт. У них 14 киллов, да. Они прям реально до хрена. It's very rare that we have Rampart in the ALGS team composition, so anytime we get to see it, it's kind of fun for me sitting here on the desk watching it happen, not being in it. Yeah, exactly. It's not fun to go against, always fun to play, and you know, that's the way Rampart tends to go. I don't know if it's going to catch on, but I like that we're seeing it in EMEA, and EMEA typically gives us some new picks. It's been North America lately that's been innovating more than EMEA, in my opinion, but EMEA now giving us the Rampart, a nice showcase in the final circle. Almost had it done, except for the heroics of Tyler FPS. Game of Drones, you mentioned coming in, you know, in 19th place, also getting the win here. We have to highlight the fact that they got it done. And this is another team that on the bubble, people were asking in the chat throughout the show, how does this work? What are they really fighting for? That top 20 is basically the opportunity to get into that regional final, to have a chance to win one day
and one match point situation and make it to land, no matter how you are, and obviously not have to go through relegation. So it's a big moment for Game of Thrones to pull that out. Yeah, but before this game, I believe they were sitting in 10th place in the overall standing, so now they're just going to skyrocket here to sit alongside Send, who also fell actually relatively early, IG. Game of Thrones winning that, though, is great news for them because this is a team in the overall standings for the EMEA region is sitting in 19th. So you mentioned Land, and it's very possible if they continue on this domination going into map number 4. Yeah, they might get a chance, Tiff. And, you know, game one, it started off, you know, kind of a lot of teams having their hand at it. А вот момент, когда Pretty well here. They got the пионеров тут задушили. Yeah, I mean, their positioning in game number 1 was just absolutely. Дракониан красава насувал, чтоб ребята отхиливались и как раз еще донокали. Алло? Because again, I'm going to go right back to you, Tiff. Game of Dropping in. Hang on. First blood. Round one. They're coming. Beginning ring countdown. Level 2. Just a whiff of blood in the water, they will just descend upon it and Вигман забрал. in their path. Their micro I'm out of sniper ammo. is just absolutely insanity. So it's no shock that they've got 14 eliminations. New kill leader. Jump down, we They're talked getting about cocky. They're getting sloppy. making it into the top 5 and picking up 10 eliminations along the way. That just goes to show you their positioning within Geyser POI. While all those teams were coming in from the left side and the south, they really held their own. And you know, you see teams like Pioneers, LFO Extended heavy Forever, mag here. Ember, Level 4. not really having some success here, Victor. Level 2. Yeah, also very early in this game number 3 on the last game that we ran out on World Edge, highlighting because Тут еще убил 2 тимы, сольника Вальянс. performance on Stormpoint. I believe that's actually where they Жестко. won most of their games, but also do top 3, top 4 on World Edge. So Странно, что они в пас 40 не показали это сейчас. Less than 30 seconds. Rings nearby. Ну, если покажут, посмотрим. Opening shop. Come see the merchandise. Let's take a look at how Phasing. edge. I can just edging out element 6 here with 1 point to stay in top. Vex Gaming after their heroics last game. Mama's got a brand new bag. Puts them in 3rd place, tied with Game of Thrones, who ended up winning the sim right there. With 27, this is actually one of the closest games, Vicky, I think we've seen so far in terms of our top 6. yeah, I agree on that too. I'm also very nice to see Vex skyrocket in the overall standings right now. Optics here. Close range. Even though they didn't take that dub, because of the fact that Tyler popped off once again with his heavy KB game, they were sitting in 13th in the overall standings the day before that last game, and now they're sitting in 3rd place. So they literally went up from 13th all the way to 3rd, so they went up by 10 spots. Well, in terms of individual performance, always got to shout that out as well after the half. It's players. Extended heavy mag here. Level 3. With 10 Ammo up. AEW on the I side need of a sniper ISU, stock. following up with Thank the you. as well as Forge with a well up. Oh, I feel good about this dispatch. Shall we? Get an info tight. You drive, I'll shoot. You see all 3 members of Vex in the top 10 kills. I think that kind of sums up how they're playing. Lovely. I was getting tired of walking. Very aware that they are a kill-heavy team. I believe we're head of last match day. Half the squad are gone. More treasure for me. We have a new kill leader. I can't reach. Enemy here. Making my exit here. On foot from here. Supply bin here. Какой лут, блядь? Челы с лоба играют и лутаться хотят. Пиздец. My road ends here. Got an Evo shield here. Level 2. My ultimate's charged and ready to... At land. Shield broken. Reloading. Shops open for business. I think keep doing what you're doing, keep doing what's working for you. That seems like Don't mind if I in do. terms of this half. И никто не портается. Ладно. We're gonna talk about elements. Sauce layers
Так, может сейчас покажут, как они финал отыграли? Второй матч. А, сейчас если третий включат, по идее должны весь край света показать. Последний файт второго матча, так. Хуело чмо ебаное, блядь. Сидит, скидывает. И что это? Вы издеваетесь? Блять, они опять не показали. Блин, жестко лагает. У меня просадок нет. Не должно лагать ничего. That was the last one. Nice work. Thanks. Good looking out. Phoenix kid here. You're sweet. I couldn't let you go to pieces. I just feel that this team, if we can get them back on land, I want to see them come out on top. О, третий матч показывает. Ну там, я так понял, команда отдельно. Ну да, опять не показали финал. Прям фрезы. Ну, картинка полностью может зависнуть, да. Но не так часто это происходит. Hold on. Give my shield to recharge. Reloading. That was the last. Recharging shields. Go there. А, нам помогает. Первого. А как ты пушка? Reloading. Enemy down. Hostile. Danger close. Healing. Arcs are out. Reloading. Another enemy down. Пресса. Down. One squad closer to winning. Ко мне в спину стрелял. Picked up our teammate's banner. Setting up shop. Recharging my shields. We have 45 seconds, and the next ring is right there. Don't leave it. My favorite kind of loot. The kind that's all mine. Placing a portal. This year in the ALGS has been amazing to see your Less than 30 seconds. Rings near. Portal placed. So we're excited for so many things. Also, the second half. What do you expect here in the shift to this lobby? Patching myself up. You know, I usually like to say that we're going to see some legend composition changes, but We've got 10 seconds. У тебя фрезы каждую секунду с длительностью 5.
Чат, у вас то же самое? Просто никто не жалуется. Time's up and we're not in the ring. Move now. Все нормально, меня не лагает. Но на ютубе все нормально, да. Я про Twitch. Призы были, да. Он как человек говорит каждую секунду. Under me. I heard them. We're outside the ring. You're ready for a world of hurt. Reloading. Reloading. Enemy down. Watch out. Enemy there. Enemy taken out. You're the new kill leader. Perfect. You do the killing. I'll do it. Broken. Recharging my shield. Kind of confidence, right? You know that what they're doing is working, and I feel like Enemy shield. Enemy down. Enemy killed. and they were able to rotate over to where we saw kind of ascend rotate into. That was reloading. They're like, all right, we got this. Отвечал, лагает YouTube? Нет. Когда игру сворачиваешь, фрезы? Я не так часто сворачиваю. Но это вообще надо быть нубиком, чтобы не знать, что при альтабе FPS падает. Пас, покрути. Ха-ха, смоком на том. Look, that's not where you want to find it. As you can see, which is going to benefit a lot. We're already in the next ring. I downed an enemy. Lost one. GG's. Нихуя там музыка победная. Thankfully, a teammate's gonna let him swap in and grab that bruiser, which will be a lot Я по better шейпика than what they were utilizing. Да, сходят в искровщик еще. Че, освобождаешь? Мы отсюда как-то... Не-не, еще. Нам надо зону засканить. Да. Вот и доиграли. Ну давай, стату и погнали. Тут же. А, окей. Просто 15 минут так дократимся и много. сделаем, типа. 2-1-2 скинул. Все, я ставлю. Две банки собираю, и можно идти сканить ротейс. Будем дабл сканить или похуй? Я думаю, да. Да, от зоны посмотрим. Ой, бля, точно, медкит скрафчу. У меня есть 2 штуки, 2 щита. Пока что хорошо. Ну когда я турнир смотрю, лагает именно турнир сам. Не моя игра, а турик. Ну, мало ли они все. Что ты не сканешь, Хард? Так мы дабл сканить будем. Нет, так эту зону-то можно тоже. Быстро разные стороны крутить начинаешь. А, ну это комп не вывозит. Скорее всего. Ой. Понятно, это как-то сюда хуйня. Я бы для полного сейва, короче, Да, выходил за дабл и играл бы скан. по правой. Но мы за дабл сканим, чтобы край хороший выбрать, правильно? Да. Тут же как раз таки две зоны. А культа скоро? 88. Да, 88.
Турик нет? А, ну Пойдем окей. вверх. Тогда либо это Twitch, либо это когда я в самом Апексе играю. Пешком туда. Летающего у меня будет, можно даже после... Главное, что что Турик Да, норм. давай сейвить реально валь какую-то. Просто она нам может понадобиться. Окей. Какую-то хуйню вызвали, не? Ресурку вызвали. Да, куда-то ресурку вызвали. Вот тут. Или что? Или... Да, по-моему, вот тут не было ее. Нет, там она в ресурсе стоит. Такая карта будет на сезоне. А вот это не Ну, Роман, смотри, как А вот когда это. добавили Олимп, Хуй его знает. Это дефолтная. какую убрали. Это давно. Вот это вроде не Тогда было, будешь мне знать, кажется, какую добавят, какую удалят. И останутся. Олимп, если не ошибаюсь, в этом сезоне добавили. Значит, в следующем Давай, тоже будет. А убрать должны край света. Тут по правой мы можем как сюда валькануться, так сюда валькануться, так и вообще дом попробовать. Давай. На 1-4. Зона сойдется сюда куда-то. По идее, должны изменить Да, что-то такое. место бури вот это. Вернуть каньон, убрать край света. У меня время твоей игры пролагивало. Ну, из-за игры, может быть, да. Потому что я слишком шустро кручусь. Да, я взял один. В таких случаях YouTube тоже лагает. Найс. Медкит внутри. Кид в инсайде? Да. Включились? Зипку юзаем. Тут по правой идем. На водопад поднимаемся, да? Здесь, скорее всего, будет фри, здесь нет. Можем с Валькой крышу Стромкетча разобрать. Мы еще эту хуйню можем. Надо еще посмотреть, тут Через рампа телефон может быть. норм телек лагает? Через Не, рампу не. тоже хорошо сыграть можно, если она будет фриш. Ну, не зависит, с чего вы Да, смотрите. нам надо посмотреть, чтобы Стромкетчер нас не покал. Если они там Посмотри, одни, они посмотри. Это у меня. Вижу, он нас вел, Правее, по-моему. правее, Прошили, да. Потому что у меня один комп. Алики, наверное. Хотя с двумя пока почему-то тоже лагал. Там крипто. Что странно. Но они вот не за нами идут. Я смотрю даже, Я да. тоже никого не вижу. Перед на чеке его просто. Ага. Идут. Даже кимпы точно, по крайней мере. Думаю, что тут... Let us explore there. Нам надо водочок. Let us explore there. Проходим водочок, если там кто-то есть, надо будет Кто в валькануть. третий выиграл? И искать споты где-то тут. I say we go there. Тут. Штурмкетчер не будем начекивать? Не хочу штурмкетчер. Окей. Game of Сейчас мы Thrones. валькуемся. Ну, отсюда если идут. А, ты прям фул направо хочешь, понял? Неужели зона наверх пойдет? А не сюда. Она же может шифтануть в этот чоук. Я на ковер дома. К сожалению. Вообще ничего не вижу. Yani ya Thunder'a bitecek ya Storm'a kanka. Ulan. En Çörnü sağ ekran. atar mı ki? Bakalım. Şu ev boş mu acaba? Ya hiç ses yok burada. Şey, nereye arka? Алекс мо. Ребят. Нас про нас не знают, они про нас не знают. Да, Где в чок впереди идут, нас? в чок идут. Да. Ого. Через ЛГшку они сейчас будут... Вот этот камень и с него пикаем. Или они знают? Я не уверен. Нет, не знают. Бежим за ними, да. Просто бежим за ними. Динозавр, блядь. На камень пикаем. Давай. Тихо, не Блядь, топайте, он не успел. топайте. Я могу отсюда пикнуть, начинать? Смотри. Не, просто Ого. пропускайте, Ого. пропускайте. Не, не Окей. надо. Не знают, просто бежим за ними. Можно Малика забрать. Не надо. Там кто-то есть. Они, возможно, кого-то встретили, да. Мы сейчас можем их зажать бутером, Б. Я медленно иду. Сер первый бежит, он просто. Не сканешь никого? Пока нет. Тут можно закамбиться на камень. Мы уже в зоне будем. Они фатиться начинают. Пока Смотри, они палят. Го? Го по вальке. Не надо, пока не надо. Мы в зоне, Она сейчас хилиться будет. не надо. Пусть дерутся. Мы отсюда не выберемся. Я не палюсь.
Пускай дерутся и второй сквад, когда вот прям запушат, второй сквад разъебать. В этом плане, если схват убьем. Не знаю, про нас это хорошо. Они могут сами в Ты зону делаешь? убегать. На звони стрима Что же. тогда делать? Рик смотрим. По вальке. Валька ног. Ну, одно. Ага. Большой ям. И перед нами слева. Просто убиваем его, за зону уходим, да? Да, за зону. Все, уходим. За зону. Найс. Ок. Все норм. Здесь. Время есть, нормально. Еще 3 килла упали, хорошо. Заебись. Мы проверили, что не работает? Вот тут спот есть нормальный. Let's go there. У вас есть Просто сколько кетчер нейт? Слушайте, у У вас меня сколько нету. нейт? Один стик. Не видно. Блять, карта убогая. За зоной не видно, что происходит. Ну, у них никого на лице, а это Виксы, походу, были. Они забили и ушли обратно. Полутали коробки и вернулись. Hızlı bir şekilde koşacağız. Gel bakmıyorlar hatta gel. Я Хайм Гамбиты в спину могли выходить. Şu eve alalım. Но они решили At smoke önümüze. Devam et. ротироваться. Не, они, по-моему, справа. Мэйби челы в кемпе, по-моему, Есть, видятся. тоже есть. На крыше? Да, по-моему. Валькульт есть у меня еще. Если что, просто... Сейчас найду, заберу. Да. Да, Stormcatcher есть как будто. Они Стоят покают. правая. Тут смоки какие-то. Справа пизелка. Да. Там рампарт сверху стоит. Они к стене прижались. Зону занимает, там дерево есть. Челы выкинулись с этой хуйни, с вот этой. Но они не в зоне. Там чела видел на пинге только что. Справа Они есть. наебало Харазайну идут. Вот Я не палюсь, увидели. не палюсь. Не видит, Я на рампе, спрятал. Свинимся? Не... Окей. Они спустились. Можно оттуда пропекать их сейчас. Я прохожу дальше, выше. Может, челы справа, не знаю, да, потому что ушли только что другие. Мы можем 3 в 3 файт здесь стейкнуть. Нас никто не подсосет, по идее, за зоны. Можем начать 3 в 3 файт. Но не хагам, ну попробуем. А я не знаю. Первый дома фри. Можно закламбиться мимо. Можно закламбиться мимо. Фри? Фри. И дальний дом тоже фри, все фри. Найс. Закрываем спину и дальше потом будем работать. Давайте, на крышу не поднимайте. Го не палиться, да. Можем просто подойти так же сейчас без шифта. Второй этаж мы можем захладить. Вот здесь просто закампиться. Окей. Спину Стринджи закрываем. нигде не И видите? смотри спину. Стринджи? Не вижу никого. Нашел. Они над нами что стоят, челы? Мы можем, да, Я мне не кажется, чекал. я не знаю, но мы можем им в спину подойти, они сейчас смотрят на вальку. Пока не надо, вторую пока. зону. Давай закроем, Окей, на всякий случай окей. закроем спину. Окей. Давай. Молодец, сейчас будут выходить. Гибу не берут на турики. Почему? Могут. Турки Старс играют с гибой. Чекаю. Уже не могут, думаю. Эстер Перс. Да, уже не могут. Третья зона, да. Эстир это Валькирия. Как будто бы все фри, слышишь, дальше. Нет, Не фри, блядь, меня засканили. Всё, видел. Чел смотрел. Какой пес? БХ был? можно Валька. Мне кажется, у них сир начекал. Вот прям на тобой был, Лень. Он сейчас МБ отдаст, если они широко стоят. Дай звук мне. Можно англа под них делать? Да, мы стоим слева. У вас здесь слева. Я хилюсь. Синий армор, Валька. Я на доф накидали. Одно ФП. БХ одно, или кто это? Сир. Ватсон, по идее, было. У них два синих, у них еще два синих. Отошел. Да. У них 2 синих, реально. Слышь, я попробую с бочином как-то можешь обойти. Давай. Хилюсь. У них сир аккуратно. Меня засканили. Я ушел. Живи, я смотрю, они еще на карту будут все смотреть. Окей. Они ульту въебали, мы просто ульту переждем. Они агрессивно играют. Большой ям. Блядь, я въебал. Я пытаюсь другой англ взять. Ладно, это не варик. Мы можем просто свою ульту под них теперь дать? И свои Да, какие-то подожди. придумать. Валька почти крак. И спину ебут Спину. на этом пиге. Бля, там ульта, я там. Да. Сломали ульту. Да, ульту сира, наверное. Не сломали. Сломали, окей, Одно. Спина, блядь! Спина. Блядь. Я под контейнер, у меня сейф, Окей. Я бегу к тебе. Мне, наверное, привет. Все вспихают. Я у вас. Большой ям.
Но нам нужно... Сейчас будет пикать сверху, смотри. Чекайте. Пока не камень, Они тоже. Ну мы только по правой. Падают. Ага. Спина. Кламбится. Спину разъебать. Спину разъебать спину нахуй. Не торопитесь. Доешь, на сап, не доедете. 100. Я контролю его. Он АФК, Хорош, блядь. Не торопимся. Нехуй в спину заходить. Ага. Только одно, но найс. Бежим. Тир. А то! Зона, бегите в зону! Они умерли. Беги в зону. Сверху, Го подправо. Меня пикают. Лень, выживай просто, Лень, выживай. Она. Пока даже нет. Ебать, и чпок. Нормально. 8 килов просто. Тут пофармили. Нормально. Мы можем сейчас на нормальный скор выйти хотя бы после этой игры. Да. And how is it to fight the right team? Oh, we're in here. Okay. Yeah. We just have to fight like right. I knocked someone, said yeah. Opponent over there. What do you want to do with that? With this team, they're moving. Yeah, they moved. They moved. It's free now. Yeah, it is. Can you scan right side? Can you like come here and scan right side? I wanna play this. He's Yeah, there. no. Yeah, There's a there is. bulk here looking at us. Это 4-я игра. He's gonna move back. Where am I? This team moved middle. But they have Первые three 3 катки на rounds круг on, света были. I'm probably dead. I'm queuing up. I'm No, queuing no. up. I'm safe. Yeah. They have Kraber on the right. Да-да-да-да. Here we go, Ладненько. Medkit. Yeah. I drop into the... That's good. Like, it's gonna be hard. Yeah, we'll have to fight him on the right. Yeah, and they have Kraber, so like... Turnir is open here. Yeah, no zone there. Yeah, being shot at. I think Newcastle has Kraber. I'm not sure. They're watching us. Yeah, Newcastle got Turner. You have any nades? I have Yeah, a I frag. have 2 arc stars. We have a trying team to here as try and well. aid them. Wait, they're moving Импульс in, huh? сейчас. Moving up. Yeah. Let's move here. Okay, Let's okay. go. Okay, we're good. Yeah. It's fine. The arc star is fine. They have Boston Gen over there, everything. Careful. They're missing shit. Are they pushing? I don't think so. Yeah. They set up with Gen everything. They're shooting here. Wait, Valk on the left. Valk's flash. Надо правых ебать, у них ген виден. Valk one HP. I'm ulting them. Multing the right team. Okay. I don't know. I'm probably so. No. I Нейдов thought нет, they не варик. didn't have the arc here. My bad. I have no more stars after this. I'm gonna break their left. No, I have 0 ammo. Yeah, same. I need cells. I got 0. Got them. Can you drop me heavy? Got 3 stars. I got 50. Shield cell here. Got the 20, I guess. There's one on the left. Maybe like, can we like hug here on the left somehow? Like we kind of play here hugging it, like with the team, but. Карте с Украины, в Украине свет вырубают. Нестабильно может играть и во время турика может вылететь, поэтому заменили на сансета. Right? On the front. Yeah. Front. I see it. Can they run Yeah, here? I think we They're do. crossing. We have to. I'm carrying, yeah. Yeah. Heavy Oh, inside. it's right above us. Right above us. I mean, I'm Heavy just inside. playing. I'm Yeah, just hugging the wall. You just play the wall. Okay, I'm crossing now. Watch right side. Yeah. I mean, we have. Look, walk here! Almost cracked her. Almost took Valk here. Valk there, she's dead. We have zone here, like, on us. Yeah. I tried to get on the right. Wait, I just got beamed. They might drop on me. Almost got crypto. They They are. We got a. No. We got a fight.
No, we don't. We No, don't. we're we good. don't. I think we're good. I think we're good. I cracked 12 on the right. Okay, above me. Okay. Yeah, okay, was this here? I'm not over. No, not yet. I have no tilt. Yeah, it's time. We just stop there, man. I almost We stopped. have a team on the right. We have a team on I'm the right. dropping one cell here. You got ult, Sanya? No. Ulta cell. I mean, we have. Looks like they're fighting. Okay, They're one fighting. knock, one knock. I'm just gonna get I ready knocked one more. Nice. You can pick, you can pick. Come to me, come to me. What's What's on roof? What's one? They're pushing. They're pushing. They're pushing. Right here, right Back here. underneath. Creep, Back creep, underneath. creep. Creep behind you, Sanya. Yeah, yeah. Yalnız Stop. Ой, как хорошо зажал. Okay, it's lost. It's lost. Balkon is free up top. Ой, хорош. Ай, красавчики. But that is the most scuffed game Как плохо все шло и победное. Молодцы. Yeah, I mean, we did well, but Нави, no, Нави. Yeah, I just went in between the two squads and looted the body. Like it's whatever, I guess. Bringing back Vicky Kitty and Tiff. Tiff, you know, we were just casting that one, but not as sincere that maybe the last team Нави на 8-ю who was going to take the win перепрыгнули there. после этой победы. Yeah, and I think it's going to be one of those ones that hits home, right? Xron unable, announced they're no longer playing here, and we've got Dazzo that's coming in as a sub on Navi, and I just feel like it's one of those moments where it's like, that was for them, right? You have to have a monumental victory. А Джей до сих пор держит планку первое место. I'm so grateful for them. That was well needed. Ну, топ-5 особо не меняется. Альянс чуть выше Yeah, поднялись. and let's also highlight the fact that Navi, they land at high point, so they were the only squad in that end circle that had the advantage. Траликс на 12 упал, Максон тоже сильно просел. Гамбиты поднялись на 16. У них здесь стата неплохая, да, 10 поинтов. Хорошо пофармили. And they took the fight too. They did press IG International, who were up top. And again, can't say enough about them. I had been mentioning and kind of mixed up a couple things. JMW with Dark Zero winning in the Split 2 playoffs when Jen Burton couldn't show up. JMW wins that tournament as a sub. 10th place though, Cloud9, Zach Mazer. I just did a tournament with Clara. Zach Mazer and Clara got COVID that day. So Gracel subs in for Cloud9. Еще 2 игры. They win 18 grand there. The super subs, now they're playing together with Noises, who has been the original member of IG International. You can see why they're so good. A great group of guys, but incredibly talented individually. Wherever they go, their success. Expected to see that from there. But yeah, the big story, not a sincere coming out party here and really claiming the top spot in the lobby. Rebel locked and loaded. In the lobby as they climbed up to the mountain and pushed IG off. But again, Tiff 2, I had mentioned this, and with the right moves, take this one. Lightning rod, and it ends there. You have Fly fighter. The end is decided. Как стать таким же успешным стрелком Апекс, как ты, лучше таким же успешным, как Тестмастер будет стрелком. Shed some light onto that because they're not literally saying go AFK. They want to just remain out of the LOS from the other members of the teams that that's one thing that we've noticed. Here we go. Ready up. Буду мастер, кажется, в зоне Апекс. Обязательно. Let's do this. Вот я опять кнопку нажал, чтобы сменить гана. Блин, не First blood. Shot at. Throwing arc star.
Это какой-то пиздец. Здесь столько промазал с мастифа. Это лучше бы его и не брал. Причем нормально целюсь. Но потом какая-то херь происходит. Кто, прости, таск? Мастер. was doing a really good job at splitting their attention. It's just a lot for them to spread thin when it comes to Na'Vi having to climb on the other side of the rock. Это Ascend, я Ascend. So close even to winning this one here, but they feel like they're fighting for their lives, and that's the difference that when I was last on this broadcast, we saw A versus C Ascend almost feel like they were well and truly above and beyond that group for whatever reason. 20 points each game, and now Ascend feels like staying in competition with IG International. The smoke make 'em broke. Мне рису отобрали Бурн Horizon. Да не здорово. Как уезжает рестак девушка, которая не умеет стрелять. Также побеждать так, будто у тебя играет в команде девушка, которая не умеет стрелять. Here we go. Ready up. Zero G, it's the only way to travel. I think I may have been spotted. Двое было. Heads up, rings close and one. Somehow gotta stop IG and Ascend from dominating so much. All of that and more coming up in game 5 and 6 on Scoreboard. Massive here. Bolt SMG here. Eliminated. Ah, champions out, huh? Throne's ours for the taking. Pull the trigger. Почему фламбить начал? He went straight down. Reloading. Broken in. And that was the last one. Last numbers down. One squad closer to winning. Good work, cheerleader. Medkit here. Give me a sec. Recharging progress. It's on. Rings moving. Shield cell here. Light ammo here. Heal it up. Doctor, maybe scientist, inventor, mother, chauffeur. Deal. Eyes to the skies. A care package. Don't worry, you got me with you. You got hope. Twice the distance and half the time. I'm in.
up. Over and up. Tossing thermite. Five bots are shooting at me. Going out, sir. Frag out. My shields are recharged. Recharging my shields. Enemy shield broken. IG, you can hear them scrambling around, trying to look in both directions, preventing Ascend from trying to climb up on them. It might be close left, but that could take another game because at the moment, Приглад, здорово. all the other games that we've seen so far today, Tim. Yeah, I think for me, I'm gonna go with the likes of heroes. Optics here. I'm Close really range. interested by this roster, Need to and recharge my one thing that we shields. really haven't gotten a lot of here in the EMEA region. You know, they just recently, I believe, Heroes grabbed the roster of the Follow the tunnel. Зачем? У нас тачка есть? Или уже нет? been there, and they just have really good vibes about them. Portal placed. Eyes are open now. Twice the distance and half the time. I'm in. Hold up, I'm coming with you. Much action and no shortage of it. Hey, speaking of it, we highlighted the car and what's in your path earlier today, and it looks like Rusty says that is exactly what I want. Yeah, rocking the double heavy at the moment, just for right now. Let's see if he wants to still stick to that ammunition with the priority on the car right here too. As the team is enough. Once again, still catching my foot, and they like to drop and split up just a little bit so that way that one traveler of Nami gets to scan that and get to the left side of High Point and make their next move. They also have the ability to take that close. They want to start rotating out of here versus quickly and get some of that information. We got that guy. They're close. Блять, не видно. That was the last one. Lost lights in there. You took kill. There's no need to kind of Reloading. but that R301, those shots are perfection. It looks like My sights down and over. 2 times and nice. Enemy removed. Not bad, shooter. Taking a knee. Catching up. Rejuvenating. Patching myself up. You drive, I'll shoot. I'm in. Let's hit it. Need to recharge my shields. А вы знали, что лечащий дрон можно трезубец разместить? Taking a wee bit of damage. Taking damage. I'm getting hit over here. Give me a sec. Recharging shields. Recharging my shields. Eyes up. That's it for me. I'm bouncing. Another six. Frag out. Охуенно, тебя не задамажили, ты уже меня целишь. Хорош. That was the last one. Hold tight. Got your back. When it is looking so close in the overall advantage between Ascend sitting in second place right now, and you can see with their approach with the Newcastle, with qadRaT making the swap while we make our transition into Storm Point. С этого дома уйти нахуй. Нет энглов. Займите другой дом. Они тут ассируют туда, дали. Нормально. Я отошел. Да. Я ставлю сюда катушку. Они ничего нам не сделают. Застраиваю дом. Второй этаж. Чебурашка, здорово. Нам, наверное, кто-то из запада начинать. Он шумели жестко очень. Может, вниз антенны скатимся и пойдем... Нет, Кто? ну ладно. Окей, тогда чилим, тогда чилим. Я тогда буду еще дальше застраивать. Ты не понял, какой этот спад? Hostile right here.
Один на крыше у них. Они звон. Аккуратно, не вон фитнес. Вообще не вижу никого. На спины нет никого? Я боюсь на крыше взять, чтобы спину не вышли. Ну, пока что... Где они играют? Какая зона? Ну, у них склад очень близко. Соседний дом. А кто это? Не вижу. ALGS это что ли? Не, Роу. Ooh, look at this, Vicky. It looks That's like we're gonna get a good fish angle, farms and yeah. Они зажались, но мне кажется, что какой-то склад нахуй на контопе сидит. Ты не пинги на месте. Нет тут англ делаю. Может, наверное, сойти. They are inside. Найда. Сканает, я дроп. Я дома играю в том. Давай. Я наловил. Я только валька. Я полевый. Ватсон, бок набегает. Я одна. Я не могу ничего сделать. Блять, мы долго. Нам надо было эти ультах сели скинуть, блять. Это бы сразу нахуй next ульта была. Бля, не... Компьютер закрыли уже. Ворняла склад. Можно было слева брать. Я, кстати, не ульта есть. О, не ульта, а пушка есть. Я это... Level 3. Shield battery here. Shields recharging. Get in and pull tight. Got your 6. Let's do this. Come on. This could get interesting. Numpty spotted. Taking the confirmed pass. Egypt there. Oh, never mind. We're shooting. They spotted me. I'm taking a shot. Don't get up. Rest, you can rest. You'll be alright. I gotcha. Just using a Phoenix kit. Хорошо, не ресает. Give me a sec. Recharging shield. Recharging my shield. You ready? So. Down to target. Tango kill. Ну ладно. Без меня справились. I'm actually so surprised at this build. Ой. Всё, рыбалка у нас полностью зона. Сервер собирается зону закрывать, но тут ЕС-6 и Эко должны файтиться. О, и кое-кто еще подсосет, смотрите. Но этот файт должен быть интересный. Надеюсь, на главный покажет. И Корпа еще в спину хочет зайти.
Да, нам показывают сейчас это. Slayers inside that beast of the hunt, 13 seconds remaining on it, and just using it to call out a lot of information for them. They get plethora of scans, but that team says no. We don't want any part of element 6. We are taking to the sky, and I am out of here. Unlucky. Can you imagine getting griefed by the EMP if you didn't already initiate the startup of the Valkyrie Skyward Dive? Oh my goodness, I'd get so tilted. But they timed it great. They are able to get out of the fray. They're able to get that Skyward Dive and take to the skies. Now wondering where they're gonna land. That is the question. You can see your kill feed. Echo still in a lot of trouble despite all that here too. Despite being able to land over in Gale Station after taking a Skyward Dive. Wondering if E6 may want to start making their next move, because again, EMP отменяет Валькирию? luxury that you saw Echo Esports. 100 единиц урона носит же. По идее отменяет. No, they're going to have to go through Forge if they go to their north, and that's going to be one of those moments where you don't have a lot of time to react. If you do get in an engagement with Forge and you go to your north side, you have to end that fight incredibly quickly, because if you look, you've got heroes and pioneers that are looking to get into some action, playing that edge of zone, waiting, begging teams to come in from the north side so they can find some action. But you can see, looks like pioneers might be taking that Valk ultimate to find some space inside of fish farms themselves. Will they be as lucky as Game of Drones, or will they have to fight for their spot? Ну, форжам надо в спину им заходить. From that squad while they were holding on to the uphill fight of that northern side of the circle. We already know how many squads are in that final circle. We saw how congested it looks like here, with a lot of teams already taking control over these buildings. Now taking a look at where Echo Esports is in right now. We saw them take the Skyward Dive earlier on. They're still rocking 2 blue Evo shields, and there's a squad trying to fight for them in this building. It's going to be Corpa on the south side that was equally trying to contest them on the edge of the circle. Yeah, and it's Trix taking a lot of damage. Zuni, last man standing for Echo Esports, and it looks as if they are going to put them to sleep. Корпа вообще без benefiting from the illumination points that were granted to them from Echo Esports, and now the safety in Gale Station that they have Макса тоже available to them. They're нокнули. going to have a clean reset here. And one thing that I want to note, you've got Clutch on your screen that didn't have to use that black hole, so does have their ultimate available. Найс, кролицату занял. Böyle daha rahat sıkarsınız abi. Daha rahat görürüz. Daha iyi olur. Cannon'ın oraya kurulmuşlar. Güzel. Horizon team. Icon. Annem kesin Horizon. Bot çektim. Bottom oldu. One. Knock yedi çocuk. Да что происходит? O olmasa şey atardım bitiyor. Var mı? Batla met çekiyorum. Buna koyayım o charge'ının ya. Pingime bak, pingime bak. Не, релакс нельзя так. Onlar da Много достойных, каждый по-своему хорош. Ultin ne durumda Alperen? Gelecek. 50. Да, здорово. Bir sonrakine armor swap'leri çekelim bence. Сегодня Калиста протокол прошел. Насладился игрой новой. Bunlar fightlayacak ya da bize doğru koşmak zorundalar. Kanka bizim o taş, evet onlara bakmamız lazım. Drak Onlara bakmamız lazım çünkü Horizon ultiyle bizi darlar, çok darlar. Çok rahat tutarız. Кайф? Ну да, игрушка кайф. Bir sikim yiyemezler. Bakıyor şu an bana. Ama alana bak. O ev safe değil. Şu ev boş. Emin misin? Evet, var, boş. Dolu. Doldu mu? Bak orada bak. Bir bölümünü alamaz mıyız o oyunu diyeceğim de. Nereyi? Safe değil ama değil mi? Safe. Orası safe de bir bölümünü alamayız. Orası bir yer zaten. Aynen bir yer orada. Herkes bizi oynamak isteyecek ya da bizi Наши играют. Ну, Нави выбрались в прошлой игре топ-0. Ben bir bakayım şöyle alana. У гамбитов не очень дела. Altında Ну и Turkish Stars тоже Короликс надо подниматься.
Они край света неплохо отыграли, а вот первая катка Geldi. что-то тут пошла. Oranın altını alıp yaşarız. Şura boş mu acaba ya? Aşağı var ya. Yok önü dolu. Bence arkadan şura. Orasını bilmiyorum. Bak onlar da sağda- geçiyor gördün mü? Biz de bunların çıktığı yere fightlayacak ama. gidelim. Biz Şurayla onların fightlayacaklar. çıktığı yere gidelim. Okey. Alperen Sola önden dikkat Q et. at. Önden Q at sen oraya. Çocuk kuruldu. Ölmüş Ölme. olabilirim. Yok iyisin. Kaldırsana. Kaldırıyorum. Phoenix basacağım. Bak sadece izle. Geliyor olabilir ha. İçeri oyna ultini hazır et. Safe değiliz değil mi? Third kovalıyor Biliyorum, safe önümüzde. değil. Sol dediğin yere geçebiliriz. Yo Boş burası mu? dolu. Şurası boş. Hem Bize bir boş önümüz bir boş su ve lazım. safe. Okey, Boş. let's go. Bir önümüz Okey. ama açık ona göre. Açık. Sıkıntı yok şu an. Ben sadece şuraya aim koyuyorum. Sadece buraya aim koyuyorum. Alperen benim buradan izle. Ama geldi arkamız. Arkaya bak, arkaya bak. Buradan arkaya im koy. Tamam Köşelerde buraya gelen durun. ölecek. Ya ben de köşede. Scan yedi. Yeah. И вот у Санька, видимо, свет вырубили. Вот я про что говорю. Oh, this is the team inside. Oh no. Why are they freaking? А это Альянс, да? Ну, Дозок живет вроде, но его съедят, скорее всего. Try to survive. Havada 4 headshot yedim. Turkish Stars тоже закрыли. Gelene kadar Да, 160 Блоки. vurdu çocuk ya. They're not pushing. They're not pushing. Yeah, no. They might come back. I'm getting ball hooks. Nah, I'm probably dead Okay, if they let's pick me. Oh, man. Why are they Pain not is peeking? so lying. Yeah. Jesus Christ. They'll probably Fine. just bait it. I don't know. Ну, можем Альянсов открыть. Kraber Hackers, and you take my flatline or car? No. But do you want a flatline or car instead? Давайте яркость. А почему у каждого I'm разные? feeling fresh, bro. I'm feeling fresh. I can hit something. Get it. Okay. How much heavy do you have? 200. I'm dropping 23. Should be good. I see that's better sight. We just gotta hold this effect. We have to hold this. You think? I think you should hold with them. Like. Okay. Yeah, I'm watch looking your over you right then. side. But you have I to don't hold think the we're left gonna side. get pushed from the left. I'm the Valk on the right. Ты не сансетом не попробует разок? One sec. Ладно. Cancel it. Что? Then you have to- Сансет за дампитов играет. Кардек и I'll come Лень. back. I don't agree. This fucking rampart. I'm 4-3 by the way. We just need to play that. We need to play this. We need to focus this. Yuki just But I play think- this. Guys, they're fighting in the middle on the right Flash, side. flash. We just hold our spot. Okay. You I gotta focus left, just started something. Yeah, that's good. You just gotta focus left there. Come back with me. I'm watching right though. I'm watching Если right though. Саня не вернется, то это Габелла свет вырубили походу. Yeah, I'm on roof. Возможно, у Максона то же самое. Everyone's going. A lot of people going right side. Yeah. 3 teams on the right side now. Yeah, 3 teams. Yeah. Get the fucking KP, Yuki. Fuck them all. Okay. Блин, вокалист хороший был, мне I'm понравилось gonna keep смотреть. watching left. Рад слышать. Yeah, just hold left. Летом продолжение пройдем. They're fighting. Just try to get KP. That's the shit. Oh, I gotta come to you guys. Okay. They're fine. Look at this in open. Here, okay, left side effect. Don't get team left side. Yeah. Team left. In the water. Flash. The low shit. Looking. Should they feed Peter? Yeah, we can take this. We can bike this. Actually, we have a zone. Look at zone. We have zone. Everybody has to Yeah, cross in the water to us. Just chill. Just try to get KP on the left side if you can. I gotta keep you on the right. I gotta keep you in the water. Nice. We just hold our side. We win for free. Full team right there. Yeah. We should play a little bit more left here though. We need to hold the left team here. Do you need Top bats? three. Have 5. Top three. We just need to hold left team. Okay. Choose the Not a bad bat. spot actually. We just have to hold the left team. Don't let them int us. Kill the right team. Kill the right team in the water. They have to leave first. I will focus right. I'm with you, Yuki. If I just hold Okay. left. Left should Team is not getting move. close on left. Yeah, that's fine. They can't really push us. We just kill the team crossing in the water and then we 3v3 the last team, okay? Let's kind of close, boys. They can't push. They're just playing there. They're Yeah, playing behind yeah. the thing. They're fine. Just hold. Focus right side. Yeah. Jump in.
I don't know if that's a gen or anything. Big nade. Who the fuck was that nade? That was me, that was me. There is the other team! I fucking missed him. That's good. We focus left team now. Alright, we're just pushing to get you in, take 3-3. Okay. Knock one. Get ready, can we swing the left team? After we get the kills. They're looking at us, You gotta say, he's cracked! Go, left, go left. Ну да, вернулся или нет, в следующей катке узнаем. Надо Максона чекнуть будет. Quick sale. Also 120. Dead. Nice, last team. Oh wait, no. All dead. Last one. Last guy. 150 on him, 150. 1 HP. One, no. Last guy. Queuing him. I'm playing rock. I'm playing yellow west. On the right. Let's go, boys! Yes! Let's fucking go. Ничего себе, первое место для Аликов. Yes, boys! We throw the lightning rods on and we win the fish farms. Let's fucking go, boys, man! Finding success here. This is not going to be one of those moments where you can say, hey, that end game zone pulled near my drop spot POI, so I'm going to have a massive benefit. No, they had the longest journey coming down from that lightning rod area, and they waited, they bided their times, and they were just like, if we play this exactly patiently, honestly, if they hadn't cleaned up Horizon so quickly, it would have been a totally different story. What's really great here too is even though they did have a bit of that journey from lightning rod all the way down to fish farms, they're coming from the high ground to low ground. So with the skyward dive, their transition to cross more land, it benefits them in their own favor. And there's actually a cheeky angle you could take on Storm Point. On the right side of Storm Point, if you cross over the mountain, you could actually cross a big enough distance to even pass through launch pads. So really great rotations right there for Alliance, and being able to secure not just one squad but two squads at the same time while putting in some extra pressure on the three Muppets basically was the green light for them to know that that was their insurance, that three Muppets didn't have the time to resustain themselves and then go in for a nice time third party. I mean, this was a well-needed victory for Alliance. Coming into map number 5, they were currently sitting in 7th place overall on the day, and they need to get as many points. Sure, they're currently already in that top 9 standing, but you want to make sure that you stay there. There's only 2 more match day groups after this moment, so they'll only have 1 more day to play. So this is your moment to garner as many points as you possibly can, and honestly, do it with style, and they did just that. Absolutely. It's really nice to see the squad still stay on top, still be as consistent as they can be, because even before today, talking about where their placements is in the... Now they're looking to keep themselves on the board. Yeah, it's kind of interesting. I feel like that's a story, right? Блондиночка нравится. And I feel like every map that we watch, we're constantly seeing them kind of butt heads through different points of the game. One is taking out the other, and it's this far today, Alliance has been the one that has been responsible for a lot of Vexed Gaming's demise. Я ж не могу посмотреть группу уже. Where we can get the insights. This fight between Forge and Gaming Gladiators was over and done before I could even blink. Yeah, Forge also really needed us here too, because they cleared this side of the circle when it comes to negating any sort of rotation from the squads that want to go through Jurassic Park into Antenna. We saw a lot of action go down there because we're trying to circle keep by Gale Station. We saw at the moment Echo Esports were also under a lot of Последняя игра сейчас будет. Перерыв и... А, кстати, мы же не глянули. Посмотрим общую таблицу. Yeah, jumping on an element 6, taking this fight right here. I believe that was with Heroes, who's got ASCII on the Newcastle, and this is that moment where we went into that listen, and I was so nervous because I was like, oh my god, they've already cleaned up the fight, but they went on and we got a bit of their rotation, and you got to highlight K Swinney, the IGL, just a lot of those comms. And here, this fight, I believe that was with Ember, they were, or I mean, I'm sorry, Ascend, they were able to get themselves that enemy's generator. So they got that, they utilized it, it covered all the missile swarms, and then the moment where we saw it, все бассейны зачистили. just chaos. Yeah, that was so chaotic, but they still stayed on top at the very end right there too. Ascend managed to live through that fight, but couldn't heal. Элементы первые, Ascend вторые. And Alliance looking at all the chaos happening from afar. Альянс 4-й, Нави 7-й упали. Exactly when to push onto Horizon. Our Турнир third place 15-й, Гладиатор and then immediately 19-й. swapped their attention over to the three Muppets, who had a very tough rotation with. This is a good LZ. Hold on to your knickers, darlings. Чё лаги такие, ё-моё. Квадратики, червячки.
вообще все телепортировать. Recharging shield. Пиздец, как в эти логи играть. Найс, я надеялся, что, ну, одно время на одну катку у меня есть. И единственная катка, блядь, с такими лагами. Ладно, голову еще одну стартанем, но ливну из нее. We're just gonna have to wait and see. We only have one more match available for the EMEA region here today, and we're gonna cut to a quick break. So go grab yourself some water because it's getting sweaty out here. Полторы минуты, ничего себе. Какой рандом пропет? Introducing your champion. Remember me, friends. I may kill you. I'm Jumpmaster. I'd say fasten your seatbelts, but it's not that kind of ride. Hold on to your knickers, darlings. It's the only way to travel. Let's do this. Got my boozles at the ready. Taking them out with a decoy. Opening fire. Bots are shooting at. We got another squad. Is the official storage partner of the Apex Legends. Series. Round one. Welcome back, everyone. ALGS unfolding here, and it's so excited to say that we are jumping into our last game in a short while. This team basically had a plethora of different Блять, ну и гандона. winner just yet. No, we definitely haven't, and the scoreboard is ever so tight, so it's all gonna culminate into this final. Почти дотянул до себя, да? Who is going to edge out on the top of the leaderboard? And I sit here thinking, I wonder who it could be. Ascend just lying in wait, trying to get currently at the top, but not by much. And now I'm curious to see where is that zone gonna pull, who's going to get the best of it, and who's gonna come out on top. What's really nice to highlight is the story that we've been seeing between Heroes, Game of Drones, the squads that were basically in the lower end of the overall leaderboards have a performance that they desperately needed. I mean, we have limited time on our hands here Они очень долго to see which стартуют. squads are going to get relegated to the qualifiers, which squads are going to stay in the Pro League, and which squads are going to make it into LAN. Basically, 2 days left after this day is over, so a lot of these squads are thinking that in mind and keeping that in mind while trying to perform whether they want to play very Зона aggressively флешки or try to сужается со play всех more сторон. match. Не обязательно. That regional final that you're looking to get a ticket to, because if you can make it to... Я надеюсь, мы поставили мировой рекорд по количеству игр без скана. Не, у нас уже было 5 за 6. У нас нормально было. А, да, ну ладно. Как Бабич. Вижу его, не вижу его. Ну, то же самое.
вижу их. Еще фил. Что у Нави? Да, Санек минус Ака награет. Что по Максону? А Макс играет, по-моему, Макс Трейф. Да ебаный. Да, слышу Максон. У Макса свет есть. Санька вырубили. Либо у Макса вырубили тоже, но потом врубили. Ну, а сразу зону показывают. Ничего себе, удивили. Что до этого не крутили ее тогда? На антенну уходит. О! Сейчас будет файтиться. At муравейники. Слева сквад, братан. Ne Beni слева надо. Bak pinginde biri gidiyor. Yaklaştım yanındayım. Alana mı gidiyorlar? Pinlere bakmaya gidiyor. Çocuk hala burada bir tanesi. Evet gördüm. 36 mavi. Binlerdeki. Craft point'i alacağım. Açınız var mı sıkmaya? Yok. Aa gidiyorlar burada. Gidiyorlar mı? Mor yiyor biri. Gidiyorlar aynen. Beni bilmiyorlar armor'um bu arada. Armor Yakalandı basıyorum abi. galiba. Yakalandılar mı onlar? Yakalandılar. Aynen. Tüpleri alabiliyorsan. Aldım ben birine. Diğerini ben alayım. Armor'ımı basıyorum hızlıca. Yani fazla bastım ben. Alırım ben. X basacağım. Buraya uçtular. Ne yapıyorlar ki ama? Bu arada bir shotgun bulursanız 301 atarım. Light back'li mavi. Okay. Şeydekiler uçtu galiba. Robottakiler uçtu. Bunlar da sıkıyor. Aynen mı? Aynen ulti geldi buraya. Seer ulti. Kapışıyorlar. Okey Yaklaşıyorum. sağdan Yo, sağdan bitti Seer bakabiliriz. ulti. Kırdılar ya da. Emin değilim. Kırdılar, fightlıyorlar hala. Sol uçtu. Ses var. Uçması sigene. Sola doğru uçtular. Ne oluyor? Her şeyi Arkada. duyuyorum amına koyayım bir anda. Bir tane bat attım lazımsa. Ya da Tam tutuyorum. önümden Yavaş galiba. oyna. Yavaş oyna. Yavaş oyna. 3-2-1 yapalım bir tanesine. Thirst deyip geri çıkıyoruz. Okey. Girersek diğer takımına Дракониан в какой gidiyor. теме? Так написано же. Sağ, Açıyorum. kapı. Bak şuna 3-2-1. 3, 2, 1. Cana bak. Zipa aldı. 60 Oha vurdu. amına koyayım. Mavi 47. Diğer takım nerede? А, Evde. чуть не Alfa evde. хватило. Cenini kırıyorum. Bunlar Seer ulti açtı. Okey döndüm. Paket. Unlucky. Burada şey yapmayalım. Puanınız kaç? Craft puanı? 25. 25. Birer bat daha basarsınız bence ya. Sel versene bana abi varsa. Al 4 kaldı. Okey. Gördüm ben de. 3'e 3'üm ben de. Bir tane daha bak. Athena'ya bakabiliriz bu arada. O sırada bunlar fightlar belki. Mermi gördüm şurada bu arada. Geldim. Aynen, aynen. Oraya da dönebiliriz bir anda bakmak için. Yani Çok uzak ya. sol ses duyuyorum galiba. Bir scan ver sola. Yok scan yok. Dikkat et sola.
Aa Athena team koşuyor. Nice. Beni görmesinler. Sanırım görmedi. Güzel. Cannon'a geçtiler. Volk. Punchbob'dakiler uçtu bu arada. Haberin olsun. Okey. Nereye uçuyor? Robotun Araba geliyor oraya arkamız. doğru gittiler. Arkadan bir araba gidiyor. Gitti. Aynen. O SpongeBob'un orada durdu. Önümde Newcastle team var. Bunları G ulti atıp vurabiliriz ha arkalarından. Yaparız. DT'niz var mı? Ultim yok da ultim var. Okey. Smoke'ları fight'a atmayacağım. Nereye kaydılar bilmiyorum. Yaklaşalım mı oraya abi yavaştan? Gel. Aynen gel. Tutuyorlar bence. O da olabilir. Fight'ı Nate bekliyorlar falan onlar. düşüyor. Okey yavaş yürüyeceğim. Yaklaştım Cannon'a. Up'lar. Fight. Bırak fightlasın, arkayı izle bir yandan. Arkamız hala gelebilir. Diğer squad eve girmiş. 4 squad önümüze. Sağ sol. Bak arabayı aldı çocuk. Nereye gitti? Evin yanında durdu. Tıkabiliyor musun şuna? Diyeceğim yok. Kripto. Nereden geldi o? Ya amına koydum bu Ha çocuğu. okey gördüm. Çoktan vuruyor. Tamam. Ben bu supply'larda yakın oynayayım. Buraya gelene karşılayacağım. Yes. Çünkü hala burası gelebilir. Bir gelecek sanırım burası. Newcastle görürsen pinglesene bana. Hangi evde olduğunu söyle. Uçuyor. Neresi? Kim? Bu taraf uçuyordu. Ha uçtu geldi evet. Buraya uçarak geldi bir takım. Bize piklerlerse söyle, bakmıyoruz oraya. Sel buldum. No, piklemiyorlar. Biri uçarak geldi ama duydum onu %100. Drone çıkardı, bakıyor şu anda. Drone'unu kırmaya çalışıyorum. Kırdım drone'unu. Okey. Kırdım drone'u. Geleceği varsa da gelemeyecek şu an. Craft atıyor lan çocuklar. Craft atıyorlar. Yaklaş, yes. Gel. Vuralım Sağa şunu, unutma. fight'ı. No. Sağa var abi. Onlar sağa değil var. mi uçan? Hayır. Sağa var. Aa, bir tık sıkıntı o zaman. 2 squad tutacağız arkaya. Sıkıntı yok. Onlar birbirini yiyecek. Biz cover'dayız. Horizon Walk. Çocuk şuraya açı alabilir, ayık olun. O ev. На Horizon наткнулся сейчас. Ну, правый дом точно не занят. Левый без фансов. А там Левый что-то занят. дерутся. Есть левым. Можем их нахуй убить. У них чисто. Как Хорош. это? Я дал кушку на крышу, кстати. Я скоро буду давать. EMP, я тоже. Большой Я крышу взял. Я Скоро ульту дам сюда. Если Ватсон дэмэдж дам. Она отошла на заборчик. Ой, на две один дал, там. иду. Лёня на крыше. Я шакушку там на крыше саду. Ай, что, блядь. Все, готов, все! Мне помощь! Иду. Помогаю. Я ультую на дверь. Трое крак нахуй. На двери. Лёня, у тебя? Я не нокаюсь. Бежал с этой стороны у меня. Я не нокаюсь просто. Доедаем, чтобы нас не послали. Чистите? Помогите, оттуда есть. Все, нормально. На ист типа ходил, на ист. Окей, го заресетимся? Да.
Какие-то обостры, что были, Там какие-то файты, может успеем на них? Пойдем выше поднимемся, посмотрим. Шоколадка есть, шоколадка есть. Кто ульту въебал? Давай мне. Зарядитесь. Вот тут, в Тебя, трупе. Там одна? Да. Ешь ты, у тебя быстрее регенится. И на каску еще. Заебись. У меня 50%. Окей, ясно. Окей. А ты Справа крипто сквад, а они нас еще не дом, я знаю, думаю. не знаю, да. Зону видите? Вообще можно еще по левой прокрутить через антенну. Да, на другую думал, сторону съебаться. Секунду. Я думаю, Нам тут... Дайте мне ульт Аксель тогда. Кто его взял? Я съел уже его. Нам тут нет смысла проходить через вот эту хуйню. Лень, подожди. Кого-то видно вообще, блядь? Нет, там никого нет, тут никого нет, я никого не помечаю. Я подхожу. А там вон гиб ульта, Нет, есть на мне. Справа одного человека кого-то вижу. Это 3 в 3 будет. А может он сольник? 16:46. А это соло крипто, блядь, тут как раз, ну ебать. Я мог забыть. Убить его нахуй надо. Килл лутать. Все. Пойду по нему. А, на бэк. Там файт еще закончился. Вот тут зона есть вообще у нас. Либо антенна. Там хуёво будет. У нас слева две зоны. У нас ульта есть еще. Пошли влево, чекаем, что там. Кого влево чекаем дома? Они там с кем-то покают. Есть в доме. Играем в гору туда. Я лоу. Там пизделка у нас справа, они бабла дали, Не, парень. нам в спину выйдут. Нет такого? Нам в спину выйдут 100%. Я пока ничего не форшу. Нам надо вальковаться, наверное. И лететь в эту сторону, или нет? Не, подожди. Там чел еще что делает. У нас есть зона в этой хуйте вообще, или нет? Тихо. Они съебываются, Они съебываются. Да, они вальковаться будут. Может пизды им дать? Они вот тут сетапятся, вообще в опене. Пойдем убьем их нахуй. Да. Вон что-то летит. Справа есть там. Вот это можно. его? Го. Два крак! На секунду ульты. По лоу-граунду играю я. Я справа играю. Ультанул на них. Найду дал. Кракнул. Слева другой склад. Далеко. Килл, залутал. Сольник справа. Заедайте просто эту всю хуйню. 50 дал. На Соника забейте. Я хилюсь, да. Этим тоже в спину выходит, парни. Сольника тогда убейте, Вдвоем. Слышите меня? У нас будет много спейса. Го на Соника, Помечаю. 100. Просто фрифраг. Найс. Саня вернулся, не. Акон играет вместо Сани. На. Найс. Вот бегут по мосту, Лень. Крипто, 41. Крипто упал. У них там зоны нет. Просто стоим тут, не? Да, стоим на тебе. У меня вот тут супер сейф. Катушка еще стоит? Нет. А на другой стороне стоит. Дрона ведет. Идет сюда. Я право пока. Делают? Надо. Ломаю. Дрона сломать. Вобани! 41! Одного оставил! С другой стороны еще. Что держим? Выходить! Найс. Ебаные гандоны, блядь. Без негатива. Блять, нам нужно было ловить их на мосту. Блять, свиньи ебанат. Мне больше нравится, не то, как мы играем. Да. Ебал, Ватсон. Надо было, блядь, сразу играть. Жалко, мы их не нокнули, когда они еще слайдили вниз. The circle already closed in to show us that it's Horizon that actually have the circle advantage with their positioning. You know, maybe that early game Skyward dive where they just nestled themselves into that tree is going to provide fruitful here for them, but Phoenix Legacy is going to have to take to the skies and just pray that it goes well. You never want to be the first team that Valk in late game because everyone is going to have their eyes on you, but that is their only choice at this point. And speaking of only choices, it's going to be Alliance. They have to move into that next zone and face off against that Rampart team. Alliance trying to find some good LOSs, but you've got all of those barricades and fences that are going to be in their way and probably a Sheila nearby.
Yeah, that's how we know that that's BitFix Gaming that's up ahead holding that choke point. They've been holding that choke point from the very beginning, too, of this game, even after that first circle was closing. Let's jump into a listening with Alliance to see how they're going to rotate into that next circle. Someone's getting for shot. Rampart is almost cracked here. Yeah. Okay, left side as well. And left side here. Check left side. There. I don't see anything. Nice, good shit, good shit. Nice. We're in here, we're playing for this. Just hold left side out. Okay. Just hold left out. There's a guy low gun. There's a guy low gun somewhere. I need one back, boys. Yeah. I have a 2 now. We gotta slide down for this and hold left side out. I can stick it. 1-6. I'm sliding. I'm flying down. You say you guys. can. Go Okay, I'm seeing. Okay, Bako! Yep. Break the right kit again. Break the right. Hard to pick. Safe on me. Safe on me too. Care Bako, guys. I'm staying here for now. Carry your cross. Yeah. Over here, down there. Free kill. On the rock. I'm watching Bako. You guys get on top of me. Okay, fuck, we are hot. Use me. Yeah, I'm there. Oh, what a push from Vex Gaming to actually get right behind Alliance and call out Yuki as a straggler behind the rest of the squad. What was also unfortunate right there for Alliance was that we know from the very beginning that Horizon had skyward dived into that little crevice by the palm tree and have not left there. So they basically were also able to help out Vex Gaming and sandwich Alliance. Yeah, it looks like you've got a little bit of a scuffle here with Ascend and Game of Drones, and Game of Drones gonna bow out as well, as Ascend is the sole tenants of this building. They have evicted IG International, taken out Game of Drones, and now they just have to set their sights on the care package in front of them. Will it be a Kraber, you know? But kashera taking a lot of damage. Now Lufka and Postkill are going to have to descend onto them. That's going to be Zerifer being the thorn in the side, and Lufka just says, hey, I'm gonna take to the sky, find some information, and just try to prolong our life here. Currently in first place, but gonna get decimated by Clutch. Got deleted. Corp were right underneath them. Ascend in shambles right now, only leaving up the Postkill, who gets basically deleted and sent back to the lobby right now. In every corner of this current last circle, you can see Vex Gaming taking their own little edge of the other half of the circle. They have the mobile respawn beacon for some makeshift cover to work with here as well as the positioning in that next circle. So this is a really good spot for Vex Gaming because all the other teams are going to be out in the open in front of Vex Gaming to deal with. Yeah, they literally have 2 boxes and that mobile respawn to provide them with cover. They do not have the legend composition that's going to lead to holding empty spaces. Unlucky, just really finishing off Herbin in front of them. I kind of like this for them. You've got that edge of zone. You have your back completely cleared out. You have plenty of utility. The only thing I would like to see them have more of would be some nades. They don't have that to couple with that black hole. You saw Tyler kind of popping those ultimate accelerants to make sure they have that available to them for the end game fight, which is now down to the final 3 teams. You have Corpa, 3 Muffets, and Vex Gaming. Will Vex be able to come out and end their day on top? And the fact that you saw Horizon immediately get deleted right there at the very end here too. Ascend right now, you obviously see here, they were basically booted out of Gale Station, and now Corpa making their move where Ascend would have rotated. They're in between 3 Muppets and Vex Gaming, with Vex Gaming having the high ground. Ooh, I'm really excited to see what Plum can do with that longbow. Does it have a lot of ammo to boot? Only 12 shots? And the time, the pool is not in their favor. They're going to have to peek right into Vexed Gaming's LOS. And this is the same thing that we saw kind of in match number 5. It's who can you pit against each other at that end game so you can come out on top. It's the true battle royale in a sense. Was it going to be Corpa? Will 3 Muppets betray Corpa and full send onto them and try to play for second, picking up as many eliminations as they can? Tiff, I'm sitting on the edge of my seat right now for Vex Gaming because they are literally right behind Ascend by just a few points. I believe right now it's by 5 points currently, right behind Ascend, who are sitting in first place with 61 points, and they're not in this lobby anymore. So if Vex Gaming hold this position, hold the advantage that they currently have right now versus Corporate and 3 Muppets, they will overtake Ascend in the overall standings in first place for today. Ooh, and that's gonna be ну, Ксерифера вроде лучше всего позиция. Somehow there is a wild Zephyr that is actually probably trying to man
manifest this win for Vex Gaming. He's probably going to scream like an actual 5-year-old child, and I couldn't be more ecstatic for them because now, as that ring starts to close in, who will send each other first? It will one team Вообще into ниже another. есть у We правых can only катушка wait. или нет? Левых-то вроде Vex есть. right now with the circle to their backs. All Ну eyes их раньше on Vex выдают. between Corpora and 3 Muppets. You see Corpora splitting off that attention as well with the mobile respawn beacon right in front of them, just trying to utilize that as some extra cover. See the Seer ult coming out, immediately deleted right now, but it's gonna be 3 Muppets that are forced out of their corner first. Yeah, and you can see IGL Matafe taking a lot of damage, forced to hit that shield bat. Tyler just waiting patiently to throw down that Horizon ultimate, trying to throw as much damage. They're going to ult the team on the right. As 3 Muppets come out from cover, they're going to be insta-deleted. So now it's the final 2 teams. Хотя Will нет. they do it, Vicky? Почему-то он в ульту Let's see пошел. right now, Vex Gaming have the health advantage in their favor. The Вексер, PK кстати, coming out, топ-1 дня могут взять, если and сейчас finding выиграют, у more них and пилот more много. heads. Vex Gaming are looking to take control of this fight and take our last game of the day in the EMEA region. Vex Gaming are your champions. Че, Матафи That взяли? was absolutely Взял. well done, just Этот biding their День. time. I could only imagine the comms that are coming out on the side of Vexed Gaming. They just waited patiently Комплит. and Ну they да, climbed Vex Gaming through the первое leaderboards, место. throughout World's Edge, throughout Stormpoint, Матафи and интервью now the давать question будет. is, did they climb up to the top of the leaderboard? Rain Day, welcome back. Так, а я на Матафи не That зафоловал. question has been answered. Vicky did some quick math. I know it's not, you know, that's my tactic area. That's where I strategize at. But you know, Vicky, I think she was right here with it. They are going to just narrowly inch out of sin, and it's more how they did it. I think, ladies, it's about the fact that they came in at the very end and won the game that put them over. It was like kind of this where Vex have been placing 3rd, 5th, 6th, and now have a chance with Так, а здесь a few points to поменяли? win to actually place first and reach the top of the mountain. To me, Tiff, that was what was so important to see them Да, actually поменяли. get over that hump and become Сенты now a team первые, that we're talking Вексет about вторые. in top 1, top 2 in all of EMEA. Yeah, and Общей I think that's a таблице. really great point because if I'm being honest, I was a little bit harsh on them at the beginning of the show, saying, hey, you know, they are Ну, a тут really еще true неравномерное heavy kill team, распределение. and they Короче, did a еще lot of 2 their дня, и placement. тогда It мы was уже approximately 76% окончательно по a этой few таблице match days back, and будем the судить. question Потому was, что if they 5 get on игр, that match point 5 дней, format, could they double 4 down дня. and get a map win? Охренеть, And just Аврора really единственная ending команда, today's которая еще и note на on a 3-м high and месте having that match victory, it находится goes с to show 4 you, играми. Все hey, they've остальные got what it 5 игр. takes. Hard fragging team too, Vicky. I mean, when it comes to team fighting Vex, it seems like a Sin can match a lot of people, but I'm not sure how many people can match Vex when they're on their game like they are today. Yeah, I also feel like they feel so comfortable on Stormpoint, as you could see, taking that last game. But we highlighted Tyler in the previous ALGS Pro League show in the EMEA, where he had literally record-breaking numbers. Такие He пироги. tweeted that he had the best game of his entire career. Аврора, They может, finished with кто 23 угодно может kills to their забрать. name. Yeah, they weren't В топе as сидеть сейчас. heavy here, but it was the consistency Но on being in the top 6 прошлый in игровой the день у overall Авроры lobby вообще throughout шикарный the был. day on World's Edge and on Stormpoint that allows them to feel comfortable. And that's why I was Хотя, looking с at другой their стороны, numbers here Вексет between там themselves еще and тоже Ascend, настреляли because до what is this хрена. gonna fare for the rest of the EMEA leaderboards at the end of the day today for them? Yeah, I can't wait to see how it all unfolds. Obviously, taking a look back at how Game 6 unfolded, it was a lot of teams having moments. You know, Heroes started strong. They got more points than 23 килла. they finished with in some of their days. In the early parts of it, Аврора they were able to keep 21. up that momentum. IG International certainly were, though, and that's a team that I think has to be happy with their performance today. Didn't come out on top as the dub, but again, going to get a lot of points, going to put themselves in a better position for that regional final, and of course to make LAN if they do not win that one. But it was really the battle, Tiff, of will Ascend win or will Vex pull out a miracle? We got the answer already, but it was close. I mean, it was definitely close, and I just feel like it's one of those moments where it's got to feel good. You know, they were really working on some things throughout these match days in Split 1 Pro League and trying to find that nice balance of getting to the end game, getting a win, and I feel like we've kind of unleashed a beast at this point because now they know how to navigate some of these zones and get a win, and I can only imagine how incredibly ecstatic that team is. And I just want to give a shout out to Matafe. I didn't realize this. Back in the day, he was with North, and he had started all the way back then. I used to watch so much of his stream, and I think he actually had like these war stripes on his face. So maybe go back to the olden days. Maybe they put on their war stripes and just came out swinging. One of the things that always set Matafe apart in the stream, it was, you know, big figure, Vicky. I mean, people have been rooting for Matafe, rooting for Vexed and the lineup for a while now, and it's kind of nice to see it come to fruition here at the end of the day.
Absolutely. In basically similar groups like this, we've seen KCP coming on top after day 1, Ascend with their consistency come out on top day number 2, even day number 5. Gaming Gladiators, they had that standout performance day number 4, but it was never Vex that was in the top 2 spot. They were always top 4, top 3, and now they finally get the dub that they needed in a very intense last game, which is what determined them to be on top of Ascend. Можно часок-полтора Апекс поиграть, если ранкеда не будет, пойдем аниме смотреть. Таблицу глянули, ну можем еще раз напоследок затянуть. На сегодня 21-й, Ascend 2-й, Элемент 3-й. Ленс 5-я, Нави 9-я, Максон 15-я занял, Ралик 16-я, Гамбита 17-я. Общего не особо охота смотреть, потому что кто-то 5, кто-то 4 сыграл. Гамбиты на 21 упали, 20-го. Нави я не помню, где были, но сейчас 14 -е. Фаербир спустили на 11 -е. Но тут все команды, кто 5 не отыграл. Единственная Аврора с 4. Тут 3 сидят. Что? Стоп-старт на Ютубе сделаю. For that top of the leaderboard, Element 6 coming in 11th place with only 3 points. Gaming Gladiators, while they did get 12th this match, just really couldn't put things together. IG International, they had some really great moments of success throughout this match day, but unfortunately did not find it here in map number 6. But it's Heroes. That was a team that was really, you know, coming into. А на Твиче, наверное, так и осталось. Так что YouTube, не теряйтесь, перезаходите минут через 10-15. It was a good day for them, and yeah, the match 6 results aren't going to show that, but I'm still really. По Апексам немного, потом в аниме уйдем. Team that needs points. It's starting to get to crunch time here. Let's see how it is. It is Vex Gaming with the win, as we had thought, and as Vicky's 4 points, just narrowly by Ascend to take their first victory after impeccably solid days of Pro League. 3rd place, 5th place, 5th place, 6th place. Now a win. Vex Gaming certainly putting themselves in the conversation of best in EMEA, maybe best in the world at some things as Element 6 and then round out the top 5. Here's how it stands around this side. It is EMEA. Давайте, ребят, заодно и над переподключу. Сейчас на Твиче тоже отвалится ненадолго стрим. Но вернусь быстро. Давайте, не теряйте.